founder, Coastal Energy, Coal and Oil Group. So, sir, please come on stage and invite our moderators. And while sir is coming on stage, let me introduce you to him. A lot of you know him. He's the dynamic founder and leader of UEF, but there's more. He comes from Kilakarai in the east coast of Tamil Nadu. He is the president of the United Economic Forum. He is also director, Buhari Holdings, and trustee in the Sidakadi Trust or B.S. Abdurrahman Crescent Institute of Science and Technology. He's also the chairman of the Tuticorin Development Board, founding trustee of the Kilakarai Town Development Trust, and more. After graduating in marketing from Bentley University, Boston, USA, and obtaining a master's degree in shipping, trading, and finance from City St. George's University of London, he joined his family concern, ETA Ascon Buhari Group in Dubai, founded by his father and great leader, Dr. B.S. Abdurrahman Sahib. Sensing a shift in the early 90s that India's energy consumption is set to rapidly grow, Mr. Buhari pioneered energy management with coal, shipping, logistics, and power generation. As a great believer of India, particularly Tamil Nadu, he set up its largest private sector 1,200 megawatt Muthiara thermal power plant in Tuticorin with the capability to cater to approximately 6% of Tamil Nadu's power needs. The United Economic Forum, under the leadership of Mr. Ahmed Buhari, strives to create a positive impact on the economic, educational, and social development of the community, nation, and beyond. Ladies and gentlemen, it is my proud privilege to request you to put your hands together and welcome our beloved President of the United Economic Forum with a thundering round of applause. A big round of applause, please, for our President. Joining him today for the Fireside Chat is a gentleman who's exceptionally famous from the brand that he's created, Mafwa. Mr. K. Pandiarajan, Chairperson and Executive Director, CIEL HR Group, founder, Mafwa Management Consultants, and former Minister for School Education, Youth Affairs, and Sports, Government of Tamil Nadu. Also joining on stage for the Fireside Chat is Mr. Suresh Sambandam, founder and CEO, Kissflow, co-founder, SAS Bhumi, convener, Dream Tamil Nadu. These are all words. When elaborated, you will understand the magnitude of the work that this gentleman is doing. I request our three dignitaries to join us on stage and take forward this Fireside Chat. So welcome back to this very interesting session we have this afternoon. Honorable Minister P.T.R. Palniyal Thiagarajan, I think we had a fantastic session. Deep intellect, I think it goes without saying. His understanding and whatnot was fantastic. Very, very happy that he also believes that the 4 trillion story is very much doable. Of course, there are things that we have to do. In Nikola's session, we've got 2 Jambawans. We've got 2 phenomenal people. First of all, I really want to thank both of them. They are extremely busy people. The time I'm very grateful for their time. I just want to thank Pandiarajan sir and Suresh Sambandam sir for a big round of applause for them, please. So, enga start pandrathe. First, a small introduction I think I'll try to start. Pandiarajan sir, anniki pono, I think he's got like Yana அளவுக்கு உள்ள இது பாங்கல சார் அறிவு. Elephants have got very deep memories. We met 10 years ago and he was explaining everything about the UEF conference. நடந்தது என்ன பண்ணீங்க? I felt like I was back in school. Headmaster உட்கார்ந்து கேள்வி கேக்குற மாதிரி கேட்டாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணீங்க? அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு? What was the progress after that? சொல்லிட்டு sir was asking all very detailed questions. Thank you very much for coming back here, Pandiarajan sir. நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு அவரை பத்தி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். Former minister in the cabinet, the earlier government, Anathimuka government, and also very importantly a businessman in his own right. In the idumari another Xerox copy அப்படிமாங்கல்ல, you know, everybody now relates to Xerox copies means photocopies. Mafon சொல்லதான் சாரவுடைய பேரே தெரியுது. That was like, you know, he's such a strong band that he built. As far as HR was concerned for many years. Mafwa Pandiarajan sir னு சொல்லி தான் இன்னை வரைக்கும் கால் பண்றாங்க. I think சார் வந்து இன்னைக்கு he's running his founder of the company seal னு சொல்லிட்டு
Last I heard they employ more than 52,000 people. Correct, sir? So they have on great intellect, studied in XLRI, PhD College of Technology. He's running the MAFA Foundation, impacting about 100,000 families. Earlier minister, and of course now running SEAL Consulting. Last I heard is also he's going to take his company IPO. I don't know how many ministers have actually, floated a company and gone IPO, sir. It's a phenomenal story, really, very, very nice. Thank you very much, Pandiarajan, sir. And the other gentleman here, I think he also needs no introduction. Suresh Sambandam, very, very dear friend of ours, the original author of the Dream Tamil Nadu 1 trillion. I think it deserves a big round of applause. Yes, please. எங்கள மாதிரி 4 trillion பேசிட்டு வேலை பண்ணாமல் இருக்கிற ஆள் இல்லை, அவர் வந்து வேலையை பண்ணுற ஆள். So he has done a phenomenal study of every single district in Tamil Nadu, 38 districts in last count that I heard. And so Dream Tamil Nadu is a project that he's been very passionate about. So 2018 onwards he's been working on it. And இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா district wise போய் what is the potential of every single district. And he studied it in detail. And if I recollect correctly, Suresh said it takes about 1,000 hours to do research on one district. So you can imagine the amount of time this gentleman has spent on studying the landscape of Tamil Nadu. And he's also released a book. But book is not released. Adan கேட்டுட்டு நான் அவர்ட்ட, நீங்க இந்த மாதிரி புக் இது பண்ணிருக்கீங்க, இவ்வளவு ரிசர்ச் பண்ணிருக்கீங்க, is there a chance for us to release the book here at the function? So unfortunately the book is not released yet. It's going to take another 2 months, unfortunately. Otherwise we could have had that. So கனவுன்னு சொல்லி book release பண்ணிருக்கீங்க. I mean the Vigadan series. So Kanavan solli Vigadan series. That's where they have studied the 38 districts in Tamil Nadu. Adu poga he also does business, right? So not only developing Tamil Nadu, Kissflow solite very, very successful SaaS company. They are in more than 100 companies today. They are in 100 countries today. And he's also very, very actively involved in SaaS Bhumi. He's also running a VC fund. One of our incubators here, I think Sheikh is here. அவர் வந்து தலையை திண்டு எடுத்துட்டாரு, எங்க தலைவர் வரணும், எங்க தலைவர் வரணும், எங்க தலைவர் வரணும். தலைவர் வராருன்னு சொல்லிட்டு தான் first thing I told him is தலைவர் is coming. Thanks Sheikh for pushing us so hard. So thank you very much. We have a wonderful panelist here. So I guess I'll request Pandiarajan sir, what's the take, sir? வந்து 4 trillion சொல்லியிருக்கோம், நீங்க கவர்மெண்ட்ல இருந்திருக்கீங்க. It need not be all hunky-dory, right? I'm sure you will give us the situation as it is. Adukaprom we can have your views, we can have Suresh's views, and we can have a discussion and question and answer from the audience. So back to you, off to you, Pandiarajan sir. Thank you. So happy speaking to you. Anga bike la பேசணுமா இல்ல இங்க பேசலாமா? Okay, சரி. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல்ல நான் இந்த ஃபோரம்க்கு என் அன்பு நண்பன் ஹபீப் இன்விடேஷனில் வந்தேன் 2017. அப்போ நான் அமைச்சராக இருந்தேன். நான் உள்ளே வந்தப்போ 2 பேரும் வந்து கையை பற்றிட்டு சொன்னாங்க. அப்போ பேசுகிற பேச்சில் ஒரு கருத்தை மீண்டும் பதிய வைக்கணும்னு. ஏன்னா அப்போ நான் இருந்த அமைச்சரவை வந்து கல்வி, யூத் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ், ஆர்கியாலஜி. இப்போ முன்னால் பேசிட்டு போனார் அவர். அதுக்கப்புறம் அவங்க எடுத்து பண்ண அந்த தொல்லியல் துறை நான் அமைச்சராக இருந்தேன் 2017. அப்போ வந்தப்போ அன்னைக்கு சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தவர் வர முடியலை. அதனால் அவர் சார்பாக நான் அந்த UEF 2017 திறந்து வைக்க வந்தேன். அதில் நான் பேசின ஒரு விஷயத்தை தொட்டு இந்த டாபிக் வர விரும்புகிறேன். அதில் என்ன பேசுனேன்னா, அப்போ வந்து ஒரு அகழ்வாய்வு முடிச்சிருந்தோம், அழகன்குளம் அகழ்வாய்வு. ஒரு காலத்தில் கொற்கை என்ற துறைமுகமாக இருந்த அந்த அகழ்வாய்வு முடிந்தப்போ நான் அப்போ அந்த துறை அமைச்சராக அதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண போயிருந்தேன். அப்போ வந்து அங்கே நான் கண்ட சில விஷயங்களை பற்றி சொன்னேன். என்ன பார்த்தேன் என்றால், சங்குகள் ஒரு கிட்டத்தட்ட 2000 வருஷத்துக்கு முன்னால் அந்த சங்குகள் வந்து ஒரு டெக்னாலஜி ப்ராசஸ் மூலமாக அதை எப்படி அரித்தார்கள் என்பதை காட்சிப்படுத்தியிருந்தோம்.
அப்போ வந்து எனக்கு நான் என்ன சொன்னேன், அது முடிஞ்சு ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் ஒரு 5 இஸ்லாமிய முதியவர்கள் என்னை வந்து பார்க்க வந்தாங்க. அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்க, நாங்கள் இந்த தொழில் பண்ணுறோம். ஏன்னா அப்போ நான் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் பொறுப்பில் இருந்தேன். தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற அமைச்சராக இருந்தேன். அப்போ அவங்க வந்து என்ன கேட்க வந்தாங்கன்னா, ஜிஎஸ்டி இந்த தொழிலுக்கு போட்டிருக்காங்க, இதில் ஜிஎஸ்டிலேருந்து நீங்கள் விலக்கு கொடுக்கணும். ஏன்னா இந்த தொழில் பண்ணுறது இந்தியாவிலே 300 இஸ்லாமிய குடும்பங்கள் தான் பண்ணுறோம், வேற யாருமே இந்த தொழில் பண்ணலை. என்ன தொழில் சார் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ, நாங்கள் சங்கு அரிச்சு அந்த கிளாசிக்கல் ராமநாதபுரம் ஸ்டைலில், இது அழகங்குளம் வந்து கொற்கைன்றது இன்னைக்கு அழகங்குளம் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்குது. நாங்கள் சங்கு அரிச்சு வளையல் செய்கிறோம். சரி, எங்கே இந்த வளையல் எங்கே விற்கிறீங்கன்னு கேட்டால் மோஸ்ட்லி வெஸ்ட் பெங்காலுங்க, மற்ற இடங்களில் கொஞ்சம் இடங்கள்லேயும் விற்கிறோம். ஏன்னா வெஸ்ட் பெங்காலில் இந்து பெண்கள் அவங்க கல்யாணம் ஆனவங்கன்றதை காட்டுறதுக்கு போடுறது சங்கு வளையல். ஒரு சிவப்பு வளையலும் ஒரு வெள்ளை வளையலும் போடுவாங்க. அந்த சங்கு வளையல் வந்து 90% இந்தியாவில் இருக்கிற மார்க்கெட் ஷேர் வச்சிருக்கிறது இந்த 300 இஸ்லாமிய குடும்பங்கள். அவங்க வந்து ஜிஎஸ்டி வந்து விலக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி வந்து கேட்டாங்க. எனக்கு அப்போதான் அவங்க சொன்ன வார்த்தை ரொம்ப அர்த்தமாச்சு. அப்போ நான் தமிழ் வளர்ச்சியும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருந்தேன். சங்கு அரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு நான் சின்ன வயசில் பார்த்த திருவிளையாடல் படங்க வந்துருந்தது. அந்த திருவிளையாடல் படத்தில் வந்து சிவபெருமானை பார்த்து நக்கீரன் கேட்பாராம், சங்கரிப்பது எங்கள் குலம், சங்கரனார் கேது குலம் அப்படின்னு பேசுவார். சங்கரிப்பதுன்னு நான் கூட அது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் நினைச்சேன், அறுக்கிறதுக்கு போல அரிக்கிறதுங்கிறாங்கன்னு. அது ஆக்சுவலாக அரிக்கிறதுன்றது எலக்ட்ராலிசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து அதன் மூலமாக வளையல் செய்கிற தொழில்நுட்பம் வந்து இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயம், தமிழ் இஸ்லாமிய சமுதாயம் 2.5 வருஷமா அதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. இதை நான் அன்னைக்கு சொன்னேன். இது ஏன் சொன்னேன்னா, தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி தனித்துவமிக்க துறைகள், சிறு துறைகள், அது கரூரில் பண்ணுற கொசுவலையாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து எங்கள் சிவகாசியில் பண்ணுற தீப்பெட்டியாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே வந்து the institutional memory is frozen in the minds of few communities, and those communities have built the industry clusters. தொழில் கொத்து என்ற வார்த்தையே வந்து தொழிலுக்கு தந்தது, இந்தியாவுக்கு தந்தது தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு பெரிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸு நிறையா பேசுகிறோம். ஸ்ரீபெரும்புதூர், வரகுடம், இந்த சென்டர் அந்த சென்டர்னு சொல்கிறோம். ஆனால் இதற்கு ஆதாரமாக இருப்பது பன்னெடுங்காலமாக நமது பண்பாட்டில் உறைந்து நின்று இன்னைக்கு இஸ்லாமிய சமுதாயம் போன்ற பல சமுதாயங்கள், தமிழ் சமுதாயங்கள் இது வந்து உள்வாங்கி தலைமுறையாக கடத்தி, அரசாங்கத்துடைய சப்போர்ட்டே இல்லைன்னா கூட இது என்னுடைய பண்பாட்டின் வெளிப்பாடு என்று சொல்லி அதை உடும்பு பிடியா பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. அது ஆம்பூரா இருக்கட்டும், ராணிப்பேட்டா இருக்கட்டும், ராமநாதபுரமா இருக்கட்டும், சிவகாசியா இருக்கட்டும், விருதுநகரா இருக்கட்டும், இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டர்ஸ் எவ்வளவு முக்கியன்றத முதல்ல எடுத்து சொன்னவர் ஆர் வெங்கட்ராமன். தமிழ்நாட்டுடைய தொழிலமைச்சராக இருந்தவர் 1950களில். அவர் தான் தொழிற்பேட்டை என்ற கான்செப்டை இந்தியாவுக்கு தந்தவர். தொழிற்சாலைகள் எல்லாம் ஒரு காமன் ஃபெசிலிட்டி சென்டர் கிரியேட் பண்ணி அந்த தொழிற்பேட்டைகளை அமைக்க முடியும் என்பது உலகத்துக்கு காட்டியவர் ஆர் வெங்கட்ராமன். அவர் தான் ஆரம்பிச்சது அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை. ஆசியாவிலே பெரிய தொழிற்பேட்டை என்பது அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை. இந்த கட்டமைப்புகள் அப்பப்போ உருவாக்கப்பட்டதனால் இந்த தொழில் பண்பாடு என்பது மதம் கடந்து, ஜாதி கடந்து, பல சமூக கட்டமைப்புகளால் உள்வாங்கப்பட்டு தமிழ் சமுதாயத்தின் ஆணி வேராக இருப்பது நம்ம தமிழ்நாடு. அதனாலதான் இன்னைக்கு வந்து $1 trillion அப்படின்னு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் விஷன் 2023 சொன்னாங்க. 2023 $1 trillion எக்கானமியாக உருவெடுக்கும் என்று சொன்னதை இன்னைக்கு UEF அமைப்பிலிருந்து நீங்க கொடுத்த பாலிசி நோட்ல சொல்லியிருக்கீங்க. 2047 சுதந்திரம் பெற்று 100 ஆண்டுகள் கடக்கும் பொழுது 4 trillion முடியும் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் நோட் கொடுத்திருக்கிறீங்க. இதற்கு உந்து சக்தியாக இருக்கக்கூடிய சமுதாயங்கள்ல முதல் சமுதாயமாக இஸ்லாமிய சமுதாயம் இருக்கும்னு அதுல நோட் கொடுத்திருக்கிறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். எனக்கு 2017 நாங்க வந்து பேசினப்ப
அப்போ வந்து ஒரு 10 தொழில் முனைவோர்கள் தான் வந்து எம்ஓயு போட்டாங்க. அன்னைக்கு ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. சிங்கப்பூர்லேருந்து வந்த உங்கள் நண்பர் பத்ருதீன் நினைக்கிறேன். தீன் வந்திருக்காரான்னு தெரியல. அவர் அன்னைக்கு 3000 கோடிக்கு ஒரு பவர் பிளான்ட்டுக்கு போட்டு போனார். அது மாதிரி 10 பேர் தான் அந்த இதில் எம்ஓயு போட்டாங்க. ஆனால் கிட்டத்தட்ட 20,000 தேதிக்கு 2017 அமைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம். ஏன்னா அப்போதான் உங்களுக்கு தெரியும் குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட்ன்ற கான்செப்டை புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் உள்வாங்கி அதில் நாங்கள் 2 குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட் நடத்தியிருந்தோம். ஒவ்வொரு முறையும் 1 லட்சம் கோடி கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு மாடல் போட்டு செயல்பட்டு இருந்தோம். இந்த அரசாங்கமும் அதை எடுத்து மேலே கொண்டு போகிறாங்க. தமிழ்நாட்டில் திராவிட கட்சிகள் திரும்பி வந்தாலும் கூட தொழில்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தர் செஞ்சது இன்னொருத்தர் வந்து மேலே கொண்டு சென்றிருக்கலாத தவிர கீழே கொண்டு போல. அது ஒரு மிக மிக முக்கியமான அம்சம், மறந்துடாதீங்க. 50 ஆண்டுகளாக சங்கிலி தொடர் போல ஒரு பாலிசி கண்டினியூட்டி, ஒரு கொள்கை தொடர்ச்சி இருக்கிறது நம்முடைய தொழில் வளர்ச்சியுடைய ஒரு ஆதார சக்தி. அதனால தான் இன்னைக்கு ரிப்போர்ட் பார்த்துருப்பீங்க, 16% வளர்ச்சி இன்னைக்கு நம்ம ஜிடிபி, நாமினல் ஜிடிபின்னு சொல்லக்கூடியது. நான் உடனே புகாரி சார்ட்ட சொன்னேன், இந்த மாதிரி என்னங்க அவங்க இந்த வருஷம் 16%ங்கிறாங்க, நீங்கள் உங்கள் பாலிசி நோட்டில் 9+4 13% போட்டிருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்டேன். அவர் சொன்னார் 13% போட்டு நம்ம கியூமுலேட் பண்ணோம்னா $4 trillion வருது அப்படின்னாங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம இன்னைக்கு தேதிக்கு 16%. அதுவும் கூட ஜிடிபி பெர் கேபிட்டால நம்ம 5லிருந்து 4வது இடத்திற்கு உயர்ந்திருக்கிறோம். ஓகே, அது பெரிய விஷயம். ஏன்னா நம்ம நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் பாப்புலேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்ணாமண்ணன் வளர்ந்துருக்கு. ஏன்னா ஒரு இந்திய வளர்ச்சியை விட நம்முடைய பாப்புலேஷன் growth வந்து அதிகமாக திறந்திருக்கு. நிலப்பரப்பு விரியலை அதே 4%. இந்தியாவில் 4% நம்ம ஜனத்தொகை. இந்தியாவில் 4% நம்மளுடைய நிலப்பரப்பு. இந்தியாவில் 6% நம்ம ஜனத்தொகை. இந்தியாவில் ஜிடிபியில் 10% நமது பங்களிப்பு. நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய பங்களிப்பு இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 10% ஜிடிபியில். இது வந்து சங்கிலி தொடர் அருந்து விடாமல் எந்த அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் தொழில்துறையின் முன்னேற்றத்தில் உறுதியாக இருக்கணுன்றதுனால தான் 10 வருஷத்துக்கு ஒரு விஷன் டாக்குமெண்ட் கிரியேட் ஆச்சு. அதில் 1,50,000 கோடி நமக்கு முதலீடு வர வேண்டும். எது தனியார் துறையிலேருந்து வரணும், எது நம்ம பொதுத்துறையிலேருந்து வர வேண்டும், இதெல்லாம் கன்சீவ் பண்ணி 10 வருஷம் ஒவ்வொரு வருஷம் மானிட்டர் பண்ணி அந்த 2023 அந்த 1 trillion எல்லா முயற்சிகளும் எடுக்கப்பட்டன. அதே போல இப்போ இவங்க ஒரு பாலிசி நோட் போட்டிருக்கிறாங்க, இப்போ ஒரு விஷன் டாக்குமெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த மாதிரி வந்து அமைப்புகள் கட்சி கடந்த சமுதாய முன்னேற்றத்துக்கு வேரூன்றக்கூடிய, அந்த சமுதாய முன்னேற்றத்தை கடந்து தமிழக முன்னேற்றத்திற்காக உறுதி செய்யக்கூடிய அந்த UEF போன்ற அமைப்புகள் பல தொழில் முனைவோர்களை வெளிச்சம் போட்டு காட்டணும். நான் ஒரே ஒரு குறைன்னு நான் பார்க்கறது தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும், அது என்னன்றதை சொல்லிடுறேன். இன்னைக்கு நிறுவனங்கள் நிதி திரட்டுவது என்பது மிகப்பெரிய மாற்றத்தை சந்திக்கிறது. நான் முதல்ல வெஞ்சர் கேபிட்டல் எடுத்தப்போ 2000 ஒரு 10 கோடி கம்பெனியாக இருந்த மாஃபா நிறுவனம். அன்னைக்கு நாங்கள் வந்து $2 மில்லியன், அன்னைக்கு தேதிக்கு 8.5 கோடி. அந்த 8.5 கோடியை நாங்கள் வெஞ்சர் கேபிட்டலாக எடுத்தோம். என்னுடைய மதிப்பில் அன்னைக்கு இருந்த கேபிட்டலில் வந்து கேபிட்டலைசேஷனில் மதிப்பில் கிட்டத்தட்ட 4% கொடுத்தேன். என்னுடைய நிறுவனத்திலிருந்து 8.5 கோடி கிடைச்சது எனக்கு. யாருக்குமே அது புரியல அந்த டயத்தில். இது எப்படி நடக்கும்? 10 கோடி கம்பெனி, அரை கோடி PAT ப்ராஃபிட்டு, அதுக்கு எப்படி 8.5 கோடி ஒருத்தர் கொடுத்து 4% ஷேர் மட்டும் எடுப்பாரு இப்படின்றது ஒரு ஆச்சரியமாக பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அன்னைக்கு இருந்த CK பிரகலாத் அவர்கள் அதை ரொம்ப தெளிவாக எடுத்து சொன்னார். அதை சொன்னவர் தமிழர், ஆனால் அதை கேட்டு செயல்பட்டது எல்லாமே வந்து வட இந்தியர்கள், குறிப்பாக வந்து வெஸ்ட்டில் இருந்து வரக்கூடிய தொழில் முனைவோர்கள் தான் அதை வந்து மிகப்பெரிய அளவில் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஓகே, இப்போ ஒரு ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், வெஞ்சர் கேபிட்டலாக இருக்கட்டும், ப்ரைவேட் ஈக்விட்டியாக இருக்கட்டும், இதனுடைய கன்சம்ஷன் தமிழகத்தில் மிக குறைவு. இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் பற்றி நிறைய பேசியிருப்பாங்க. காலையிலையும் என் நண்பர் PTR அதை பற்றி பெருசாக பேசியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். நல்ல முயற்சிகள் எடுக்கப்படுகின்றன. ஆனால் நம்ம வந்து 5வது இடத்துல இருக்கிறோம். நம்ம மாநிலங்களை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா
இன்று முதலிடத்தில் ஸ்டார்ட் அப் எக்கோசிஸ்டத்தில் இருக்கிறது யாருன்னா பெங்களூர் தான், கர்நாடகா. இரண்டாவது இடத்துல யார் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மகாராஷ்டிரா. மூன்றாவது இடத்துல இருக்கிறது இன்னைக்கு ஹைதராபாத், ஏபி, தெலுங்கானா. அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா NCR, நேஷனல் கேபிட்டல் ரீஜன் தான். ஆறாவது இடத்துல தமிழ்நாடு, குஜராத்தோட போட்டி போட்டுக்கிட்டு அந்த ஆறாவது இடத்துல இருக்கிறோம். இது நமக்கு மாற்றப்பட வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். கிரசன்ட்ல நல்ல அமைப்பு ஒன்று உருவாக்கி இருக்கிறாங்க, இன்குபேட்டர், அதில் ஆக்சிலரேட்டரையும் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த முயற்சிகள் இன்னும் பன்மடங்கு எடுக்கப்பட வேண்டும். ஐஐடி ரிசர்ச் பார்க் ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சி எடுத்து அவர் புண்ணியத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் அது உயரொன்றி இருக்கிறது. டைல நாங்கள்லாம் சேர்ந்து சென்னை ஏஞ்சல்ஸ் உருவாக்கணும், நேட்டிவ் லீடு உருவாக்கப்பட்டது. ஆனாலும் கூட நம்மை விட முன்னால் 5 மாநிலங்கள் இருக்கின்றன. இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஈகோசிஸ்டம் இன்னும் பெரிய அளவில் உத்வேகம் தரப்பட வேண்டும். அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடியவங்க கிரசன்ட் மாதிரி இன்னும் பன்மடங்கு பெரியவர்கள் அதுக்குள்ளே வரணும். இது ஒன்று. ரெண்டாவது, ஸ்டார்ட் அப் பண்ணவங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிறாங்க, அவங்கள அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறது எப்படி, அதற்கான ஆக்சிலரேட்டர்ஸ் உருவாக வேண்டும். பெரிய அளவில் ஆக்சிலரேட்டர்ஸ் இல்லை தமிழ்நாட்டில். நம்ம சுரேஷ் சம்பந்தம் ஒன்று உருவாக்கி இருக்கிறாரு, முதல் இல்லையா, அதுக்கு பேர் முதல் அப்படின்னு ஒரு பேரில். ஜோஹோ இப்போ தான் ஒரு அமைப்பு, அவங்களும் முதல் பேர் தான் வச்சுருக்கிறாங்க. முதல் வெஞ்சர் பார்ட்னர்ஸ்னு ஒன்று உருவாக்கி இருக்கிறாங்க ஜோஹோ நிறுவனம். ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு நிறுவனத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகக்கூடிய அதற்கு உந்து சக்திகள் இன்னும் அதிகமாக உருவாக வேண்டும். இது எல்லாத்துக்கும் மேலே பல நிறுவனங்கள், குறிப்பாக இஸ்லாமியர்கள் உருவாக்கிய பல நிறுவனங்கள் ஒரு லெவலில் அதுக்கு மேலே வெளியிருந்து பணம் எடுக்கக்கூடாது. இது இஸ்லாமிய ஷரியத் சட்டம் சொல்கிறது ஒன்று, அவங்க வட்டிக்கு வாங்காதீங்கன்னு தான் சொல்கிறாங்க, மற்றவங்க முதலீடு வாங்காதீங்கன்னு சொல்லலை. ஆனால் ஏனோ தெரியல, உலகளாவிய நிலைமைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய பல நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில் இது மதத்துக்கு அப்பாற்பட்டு மற்றவங்கிட்ட பணம் எடுப்பது என்பது நமக்கு ஒரு மனத்தடை இருக்கிறது. அதனால் பப்ளிக் இஷ்யூ போகிற நிறுவனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருந்து மிக மிக குறைவு. இன்னைக்கு ஐபிஓ ஒரு எஸ்எம்இ போக முடியுன்ற எண்ணமே பலருக்கும் இல்லாமல் இருக்கு. இப்போ உங்கள் UEF அமைப்பில் இருந்து இதற்கு உந்து சக்தி நீங்கள் தர வேண்டும். அப்போ தான் இன்னைக்கு பொதுவாக பணம் இன்னைக்கு ஐபிஓவில் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்குள்ள ஒரு மாதத்துக்கு எஸ்ஐபின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்மால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த எஸ்ஐபியிலிருந்து மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போகிற பணம் ஒரு மாதத்துக்கு 25,000 கோடிங்க. இதில் எந்த நிறுவனங்களுக்கு இந்த பணம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து வர நிறுவனங்களுக்கு 5 விழுக்காட்டிற்கும் கீழே வருகிறது. ஏன்னா நம்ம போகிறதே கிடையாது. பாதி பேர் அங்கே பப்ளிக் இஷ்யூ போய் சண்டை போட்டு ஃபண்டை வாங்கணும், பிராண்டை கொண்டு போகணும், அந்த எண்ணம் பலருக்கும் கிடையாது. அதனால் பொது நிதி என்பது மக்களுடைய சேமிப்பாக வரக்கூடிய பொது நிதியிலிருந்து நமக்கு வரவேண்டிய நிதி என்பது நம்ம போய் எடுக்கிறது கூட கிடையாது. கோரிக்கை ஏற்று கிடக்குதன்னு என்று வேறுபடுத்தப்படா மாதிரி அந்த பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸை மொபிலைஸ் பண்ணுற கேப்பபிலிட்டி நம்ம நிறுவனங்கள்கிட்ட வளர்க்கணும். இந்த 3 கருத்து மட்டும் சொல்ல விரும்புகிறேன். அதே போல் நிறுவனங்களை அதிகாரம் பரவலாக்கப்படுவது மிக முக்கியம்னு நினைக்கிறேன். தமிழக நிறுவனங்கள் அது இருக்கிறது இல்லை, பல காரணங்களுக்காக. அவர் ஆண்டர்பிரினர் இருந்தார்னா அவர் தொழில் முனைவோர் தான் நடத்தணும். தனக்கு கீழே ஒருத்தனை கொண்டு அவனுக்கு அதிகாரம் தரணுன்றது நம்ம ஜீன்ஸில் இன்னும் ஆழமாக பதியலை. ஓகே, இது ஒரு மேனேஜீரியல் மிஸ்டேக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் கடந்து வர்றவங்க அதை கடக்கிறதுக்கான உந்து சக்தியாக UEF உருவெடுக்க வேண்டும். $4 trillion என்றது சாத்தியமான ஒரு விஷயம்தான். ஆனால் அதை சாத்தியப்படுவதற்கு நமது முன்னோர்கள் வெங்கட்ராமன்ல ஆரம்பித்து பல முன்னோடிகள் இந்த தமிழ் சமுதாயத்திற்கு, தமிழ் தொழிற் சமுதாயத்திற்கு, வணிக சமுதாயத்திற்கு விட்டு சென்ற கொடைகள் பல. இந்த கொடைகளின் தோள்களில் இருந்து தான், கொடையாளர்களின் தோள்களில் இருந்து நாம் ஃபியூச்சரை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த எதிர்காலத்தை $4 trillion கனவுன்றது ஒன்று தான். அதை விட என்னன்னா, வளர்ந்த நாடுகளுக்கு நிகராக அந்த விஷன் 2023 நாங்கள் சொன்ன விஷயம் வளர்ந்த நாடுகளுக்கு நிகராக 2023 மிடில் இன்கம் கண்ட்ரீஸ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மிடில் இன்கம் கண்ட்ரீஸ்க்கு நிகராக நாம் செல்ல வேண்டும் என்பது நமது கனவு. இப்போ 2047
$4 trillion ஆல்மோஸ்ட் அதே ஜனத்தொகையில் நம்ம சாதித்தோம் என்றால் நம்ம ஆக்சுவலா ஹை இன்கம் கண்ட்ரீஸ்க்கு நிகராக பேசப்படுவோம். அந்த ஹை இன்கம் கண்ட்ரீஸ் இன்னைக்கு இருக்கிறவங்க தடுமாறி கொண்டு இருக்கிறார்கள். பல இடங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரன்சி இதே மாதிரி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. கண்டிப்பாக கீழே வந்து தான் ஆகணும். இந்த மாதிரி 90-95 போயிட்டு இருக்க முடியாது, சஸ்டைனபிள் இல்லை. இது ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிற பொழுது கண்டிப்பாக நமது தமிழகம் பெர் கேபிட்டா இன்கம்ல வளர்ந்த நாடுகளை மிஞ்சும் அளவுக்கு நம்ம வந்துருவோம் 2047. இன்னைக்கிலிருந்து ரொம்ப தூரம் இல்லை, தொட்டு விடும் தூரம் தான். 22 ஆண்டுகள் தான் இன்னும். 22 ஆண்டுகளில் இன்னைக்கு வளர்ந்த நாடுகளாக பேசப்படுகிற நாடுகளுக்கு இணையாக மட்டுமல்ல, அதை தாண்டி நாம் இருப்போம் என்பது என்னுடைய ஆழ்ந்த நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கை அடைவதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள்ல மிக முக்கியமான விஷயம் நான் நினைக்கிறது, அந்த ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டத்தை இன்னும் வலிமைப்படுத்தணும். அதற்கு ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்னும் அதிகமாக வரணும். நீங்க இதுல கிறிஸ்தவத்தில் சொல்லுவாங்க 10% நம்ம சமுதாயத்துக்கு கொடுக்கணும்பாங்க. அதே மாதிரி உங்க சக்காத்தில் சொல்லுவாங்க இவ்வளவு சமுதாயத்துக்கு கொடுக்கணும், ஏழப்பட்டவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றத ஒரு கடமைகளில் ஒன்றாக சொல்லுவது இஸ்லாம். அந்த மாதிரி வளர்ந்த தொழில் முனைவோர்கள் ஒரு 10% ஒரு வெஞ்சர் கேபிட்டல்லையோ ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லையோ பிரைவேட் ஈக்விட்டிலையோ ஒரு ஆக்சலரேட்டர்லையோ போட்டு இன்னும் 4 பேரை வளர்த்து விடுங்க. வேலை தருபவர்களை வளர்த்து விடுங்கள். அதை செய்யும் பொழுது தமிழகம் உண்மையிலே வளர்ந்த நாடுகளை விட நல்லா இருப்போம். சுபிக்ஷம் என்பது எல்லா சமுதாயங்களுக்கும் கிடைக்கும். அதை உருவாக்கும் அடித்தளமாக்கும் சமுதாயமாக இஸ்லாமிய சமுதாயம், தமிழ் இஸ்லாமிய சமுதாயம் என்றும் இருந்திருக்கிறது. இன்னும் என்றும் நின்று நிலை பெற்று ஓங்கி நிற்கட்டும் உங்கள் புகழ் என்று கூறி, வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி, இந்த யூஎஃப் அமைப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி பாண்டியராஜன் சார், அருமையாக கவர் பண்ணிட்டீங்க. வெரி ஹாப்பி டு டெல் யூ தட் நேற்று தான் ஒரு 50 crore UEF இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்டை லான்ச் பண்ணோம். ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டான டைமிங்காக இருக்குது. அண்ட் நீங்கள் சொன்ன கருத்தெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ரெலவெண்ட்டான கருத்தாக இருக்குது. ஆல்தோ நிறைய நாங்கள் வெளியே பார்த்துருந்தால் கூட IPO லிஸ்டிங், அதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபஷனலிசம், அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தீஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் சென்டர்ஸு, ஐ திங்க் தீஸ் ஆர் ஆல் இன்க்ரெடிபிளி இம்பார்ட்டன்ட் சஜஷன்ஸு. நீங்கள் கடைப்பிடிச்சிருக்கீங்க சார், அதுதான் பியூட்டி. நீங்கள் கவர்மெண்ட்லேயே இருந்திருக்கீங்க, நீங்கள் கம்பெனி நடத்திருக்கீங்க, நீங்கள் IPO போகிறீங்க. ஸோ யூஆர் அ பர்ஃபெக்ட் பர்சன் டு கிவ் அஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அண்ட் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் தட் சங்கு எக்ஸாம்பிள் தட் யூ ஹவ் செட், எங்கள் ஊர் பக்கத்துலேருந்து வர்றது. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் பாண்டியராஜன் சார். ஐ திங்க் இட் பீன் வெரி வெரி என்லைட்னிங் அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் என்டோசிங் தட் 4 trillion is possible. Okay, now we'll come back to star here, the original Dream Tamil Nadu author, SAS Bhumi, Kanavu. Stage is all yours, Suresh, please. Thank you. முதல்ல I want to thank Ahmed for giving me unreasonably high amount of importance. Thank you really very much. இந்த ஸ்டேஜில் பாண்டியராஜன்ஸ் கூட இருக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஈவெண்ட் ஞாபகம் இருக்குது, அதுக்கு அவருக்கு ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரியல. சிவராஜா அவர்கள் நம்ம ஸ்டார்ட் அப் டீமுக்கு தலைமை ஏற்கிறதுக்கு ஒரு ஈவெண்ட் ரன் பண்ணோம். அவருக்கு தலைமை பொறுப்பு கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவருக்கு ஒரு வாழ்த்துறை கொடுத்தோம். அதில் நீங்கள் பேசுனீங்க. அவர் அந்த தலைமை பொறுப்பில் கொண்டு போய் வைக்கிறதுக்கு நானும் ஒரு காரணமாக இருந்திருந்தேன். அதனால் அந்த ஈவெண்ட்டில் பேசும்பொழுது நீங்கள் பேசின 15 நிமிஷத்தில் 12 நிமிஷம் கிட்ட கனவு பற்றி பேசுனீங்க. அந்த கனவு சீரீஸ் அப்போ தான் விகடனில் வர ஆரம்பிச்சது. அதில் மீதி 3 நிமிஷம் தான் அந்த ஈவெண்ட்டை பற்றி பேசுனீங்க. வந்தவங்களுக்கெல்லாம் சந்தேகம் வந்துருச்சு, என்ன ஈவெண்ட் இது, கனவு ஈவெண்ட்டா இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஐ நெவர் ரியலைஸ் தட் யூ ஃபாலோட் இட் லைன் பை லைன். அதனுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, விகடனோட 100 வருஷ ஹிஸ்ட்ரியில் த லாங்கஸ்ட் ரன்னிங் பிஸ்னஸ் ஆர்டிக்கல் இஸ் கனவு. ஸோ அது ஸோ எனிவே அந்த கான்டெக்ஸ்டோட நான் ஒரு சின்ன கான்டெக்ட் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். நாம் இப்போ நோக்கி போயிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த $1 trillion எக்கானமி 2018 முதல்ல கனவு தமிழ்நாடு சார்பாக நாம் ப்ரப்போஸ் பண்ணோம். Subsequently, I had the opportunity to meet the current CM before the election, and
and was able to talk to him and say there has to be a larger vision in the manifesto, and it was part of the DMK manifesto. And when subsequently when the government came in force, it was actually officially announced part of the official government of Tamil Nadu mission for 2030. But என்ன மாதிரி மொமெண்டமில் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணுன்னா சில நம்பர்ஸ் கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டியிருக்கு. அந்த நம்பர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, 2011 தமிழ்நாடோட ஜிஎஸ்டிபின்னு சொல்லக்கூடிய ஜிடிபி 7.5 லட்சம் கோடி. 7.5 லட்சம் கோடி எப்போ? 2011 2021 ஒரு 10 ஆண்டு காலத்தில் முடியும் பொழுது 17.8 லட்சம் கோடி. அதாவது 7.5 லட்சம் கோடியிலிருந்து 17.8 லட்சம் கோடி, கிட்டத்தட்ட 10,29,00,000 கோடி ப்ரோக்ரஸ் இன் ஒன் 10-year பீரியட். அப்போ வந்து ஜிடிபியோட க்ரோத் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10% ஜிடிபி க்ரோத் சிஏஜிஆர். ஆனால் இப்போது 2021 to 2025 ஒரு 4 வருஷத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ண பேஸ்லைன் 17.8 lakh crores இன்னைக்கு முடியும் பொழுது 31.18 lakh crores, 31 லட்சம் கோடி. அதாவது 4 வருஷத்தில் 10 வருஷத்தில் பண்ணதை விட 4 வருஷத்தில் 17 31 லட்சம், கிட்டத்தட்ட 14 லட்சம் கோடி 10 வருஷத்தில் 4 வருஷத்தில் பண்ணியிருக்கோம். விச் மீன்ஸ் our CAGR is growing at 15% CAGR. 15% CAGR as 15 to 16% CAGR as Pandiarajan sir was saying. I am not இது வந்து ADMK versus DMK அப்படிங்கிற அந்த பார்வையில் நம்ம பார்க்க வேண்டாம்னு பார்க்குறேன். ஏன்னா கேபிஆர் சொன்னதில் எனக்கு ஒரு முழுமையான உடன்பாடு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கட்சி வேறுபாடு இல்லாமல் எக்கனாமிக் க்ரோத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டினியூஸாக அடுத்தடுத்து கவர்மெண்ட் மாறினா கூட தமிழ்நாடுடைய சிறப்பம்சமே அந்த கண்டினியூட்டி விடாமல் பண்ணியிருக்கிறது தான். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் சிறப்பம்சம். இது வந்து வெறும் எக்கனாமிக் க்ரோத்தில் மாத்திரம் இல்லை, ஈவன் சோஷியல் ப்ரோக்ராம்ஸ்லையும் அதை பார்க்கலாம். இந்த பக்கம் கலைஞர் டிவி கொடுத்தாங்கன்னா அந்த பக்கம் அம்மா வந்து லேப்டாப் கொடுத்தாங்க இல்லையா? கலைஞர் டிவி கொடுத்ததுனால தமிழ்நாட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் டிவைட் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம அதை வந்து ஃப்ரீபின்னு சொல்லி கொச்சைப்படுத்திடுறோம். ஆனால் கலைஞர் டிவி கொடுத்ததுனால தமிழ்நாட்டில் இன்ஃபர்மேஷன் டிவைட் வந்து டோட்டலி 0. தி டிவி பெனிட்ரேஷன் இஸ் 96% இன் தமிழ்நாடு. லேப்டாப் கொடுத்தீங்கன்னா ஐ யூஸ் டு சே ஒரு 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 தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மாணவனை இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ண வைக்கணும்னா ஒன்று தான் தேவை. இன்னைக்கு இப்போ இன்னைய நிலைமையில் 3 தேவை. மேபி ஒரு இன்டர்நெட்டு, ஒரு லேப்டாப்பு, ஒரு ஏஐ கனெக்ஷன், ஏஐ அக்கௌண்ட். ஒரு ஏஐ அக்கௌண்ட்டு, ஒரு இன்டர்நெட்டு, ஒரு லேப்டாப் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் கம்பீட் வித் சிலிக்கன் வேலி சிட்டிங் இன் ஆண்டிப்பட்டி, ரைட்? பட் ஐ எம் சேயிங் தட் இஸ் த மொமெண்டம். த 15% 16% CAGR இஸ் த மொமெண்டம் வித் தமிழ்நாடு இஸ் ப்ரோக்ரெஸிங். அது வந்து ஒரு ஃப்ளை வீல்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில். வந்து ஒரு கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளை வீல் எஃபெக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அதாவது ஃப்ளை வீல்னா ஒரு என்ஜினை மூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வீல். அதை மூவ் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா அது நிறுத்த முடியாது. தமிழ்நாடு வந்து ஒரு நிறுத்த முடியாத ஒரு ஃபோர்ஸாக போயிட்டுருக்கு. நிறுத்தவே முடியாது. ஏன்னா தமிழ்நாடோடைய எக்கனாமிக் க்ரோத் என்ஜின் வந்து கர்நாடகா மாதிரி ஐடிஎம் நம்பி மாத்திரமே கிடையாது. தமிழ்நாட்டோடைய க்ரோத் என்ஜின் ஒரு பலதரப்பட்ட க்ரோத் என்ஜின். இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது, மேனுஃபேக்சரிங் இருக்குது, எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்குது, ஆட்டோமொபைல் இருக்குது, லெதர் இருக்குது, டெக்ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறமா ஐடியும் இருக்குது. ஸோ நாம் வந்து ஏதாவது ஒன்று அடி வாங்கினாலும் நம்ம வந்து ஹோலிஸ்டிக்காக நம்ம எக்கானமியை டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். அதோடு மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த எக்கானமி வந்து ஒரே ஒரு சிட்டியை நம்பி இல்லை. தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம்தான் அது கிடையாது. நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரியல, தமிழ்நாட்டில் மாத்திரமே ரஃபா 8 ஏர்போர்ட் இருக்குது. வேறு எந்த மாநிலத்தையாவது 8 ஏர்போர்ட் இருக்கான்னு யோசிச்சு பாருங்கள். 8 ஏர்போர்ட் இருக்குன்னோம்னா எப்படிப்பட்ட ஒரு பரந்தப்பட்ட வளர்ச்சி தமிழ்நாட்டில் மற்ற எல்லா மாவட்டங்கள்லையும் போய் சேர்ந்துருக்கணும். நீங்கள் மகாராஷ்டிரா எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு 2 சிட்டி தான் ஞாபகத்துக்கு வரும். ஒன்று மும்பை, இன்னொன்று பூனே. அதுக்கப்புறம் உங்களால் 3rd சிட்டி சொல்ல முடியாது. கர்நாடகா எடுத்திங்கன்னா பெங்களூர். அது விட்டிங்கன்னா மைசூர் கூட டெவலப் ஆகலை. குஜராத் எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் ப்ராப்ளி கண்டே அஹமதாபாத். அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன சொல்லுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. டெல் மீ எனி அதர் ஸ்டேட் வேர் இன் உத்தரப்பிரதேஷ், பீகார் மாதிரியான மாநிலங்களில்
கேபிட்டல் சிட்டியே டெவலப் ஆகல. I'm just saying, you have to really think about the kind of development Tamil Nadu has gone through. இதை பார்க்கும் பொழுது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டியிருக்கு. தமிழ்நாடு ஆரம்பத்திலேருந்தே இப்படிப்பட்ட வளர்ச்சி அடைஞ்ச மாநிலமா இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா, 1950s இந்தியாவுடைய பாட்டம் லாஸ்ட் பொசிஷனில் இருந்த மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு ஒன்று. தமிழ்நாடோட ஜிடிபி வாஸ் த லாஸ்ட் இன் த லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இன் 1950s. இட் இஸ் நாட் எனிவேர் இன் த டாப் 5, டாப் 10. இட் இஸ் த லாஸ்ட் பட் ஒன். இன்னைக்கு 2025 ஆஃப்டர் 75 years we are number 2 from the top. From number 2 from the bottom we have gone to number 2 from the top. அப்போ இந்த நம்பர் 2 from the bottom from to going to number 2 in the top, how is it possible? ஏன்னா தமிழ்நாடுங்கிற மாநிலம் இந்தியான்ற ஒரு ஒன்றிய கூட்டமைப்பில் மற்ற மாநிலங்களுக்கு என்ன சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கோ அதே சட்டத்திட்டங்களை நமக்கும் இருக்குது. ஆனால் ஒரு மாநிலம் மாத்திரம் மற்ற மாநிலத்திலிருந்து தனிப்பட்டு ஒரு விடிவெள்ளியாக ஒரு நார்த் ஸ்டாராக மற்றவங்களுக்கு கைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக வளர்ந்துருக்குன்னா அப்போ தமிழ்நாட்டில் ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு, ஒரு புரட்சி நடந்திருக்கு. அந்த புரட்சி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த புரட்சி இதுதான். ஏன்னா இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சேன். 1950s நம்பர் 1 மாநிலமாக இருந்துச்சு எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. யாராவது கெஸ் இருக்கா? 1950s வாட் இஸ் த நம்பர் 1 ஸ்டேட் இன் த கண்ட்ரி? நம்பர் 1 ஸ்டேட் இன் த கண்ட்ரி வில் பி a surprise. இட்ஸ் பீகார் in terms of GDP. ஏன் நம்பர் 1 ஸ்டேட் வாஸ் பீகார்னா, அந்த சமயத்தில் இயற்கை வளங்கள் தான் ஜிடிபியோட மெயின் கான்ட்ரிபியூஷன். நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் பேஸ்ட் எக்கானமி, அதுக்கப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்ட் எக்கானமி, அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் எக்கானமி, அதுக்கப்புறம் தான் நாலேஜ் எக்கானமி. இந்த மாதிரி 4 விதமான எக்கானமி இருக்குது. நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் பேஸ்ட், அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்ட், இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ்ட் அண்ட் தென் நாலேஜ் பேஸ்ட். நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தலைவர்கள் இருந்து யோசிச்சு பார்த்தாங்க, நமக்கு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸும் கிடையாது, அக்ரிகல்ச்சர்லேயும் நம்ம ஒரே ஒரு காவிரி வாட்டரை வச்சுக்கிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும்னா நம்மளுடைய கேபிட்டல் அப்படிங்கிறத ரீடிஃபைன் பண்ணாங்க. நம்மளுடைய கேபிட்டலுங்கிறது பணம் இல்லை, நம்மளோட கேபிட்டலுங்கிறது நம்மளோட மக்கள் அப்படிங்கிறத ரீடிஃபைன் பண்ணுறாங்க. அதாவது ஹியூமன் தான் கேபிட்டல். அப்போ அந்த ஹியூமனை டெவலப் பண்ணிட்டோம்னா எக்கானமியை டெவலப் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஒரு பயங்கரமான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். இந்த ஹியூமனை டெவலப் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்த உடனே அங்கே தான் தலைவர்கள்லாம் வராங்க. நம்ம ஒரு பயங்கரமான பொலிட்டிக்கல் ரெவல்யூஷன் பண்ணியிருக்கோம். அந்த பொலிட்டிக்கல் ரெவல்யூஷனுக்கு அடிப்படையில் தான் இந்த வளர்ச்சியே நடந்திருக்கு. இது நாமளாக ஏதோ தானாக பண்ணிட்ட மாதிரி நம்ம நினச்சிக்க முடியாது. இங்கே தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பொலிட்டிக்கல் ரெவல்யூஷன் இஸ் த பேசிஸ் ஃபார் திஸ் எக்கனாமிக் ரெவல்யூஷன். வித்தவுட் அதனால தான் மற்ற மாநிலங்களில் நடக்காத ஒன்று தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வெறும் 6,000 ஸ்கூல்ஸ் இருந்த தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஒரு 10-year பீரியடில் 22,000 ஸ்கூல்ஸாக மாற்றுறாங்க. வெறும் 40 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருந்த தமிழ்நாட்டில் அனதர் 10-year பீரியடில் பிட்வீன் கலைஞர் அண்ட் எம்ஜிஆர் அவர்கள் 550 காலேஜஸாக மாற்றுறாங்க. 40 இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் எங்கே இருக்குது, 550 இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் எங்கே இருக்குது, வித்தின் 10-year பீரியட். அஃப்கோர்ஸ் ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் ஸ்டார்டட் பை எம்ஜிஆர். அதுக்கப்புறம் then there is industrial transformation which happened primarily after Kalaignar came to power. ஸோ இந்த 3 டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கும் பொழுது தமிழ்நாடு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஃபண்டமெண்டலாக ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபிள்ஸாக எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் அதை பேஸ் பண்ணி மொத்த எக்கனாமிக் ப்ரோக்ரஸும் நமக்கு நடக்குது. இந்த ஃபவுண்டேஷன் இல்லாமல் தமிழ்நாடு wouldn't have achieved the flywheel எஃபெக்ட்னு சொல்லக்கூடிய இந்த flywheel எஃபெக்டை நம்மளால் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கவே முடியாது. இதுதான் அதுக்கு உண்டான ஃபவுண்டேஷன். ஸோ I was actually doing some research before coming to this meeting. If you do $1 trillion economy, I'll come to 4 trillion little later. If you just do $1 trillion economy, what that really means is we will be a G20 country. Tamil Nadu will be in the global 20 country, G20. That is the kind of impact we are talking about. The 1 trillion itself will get us into G20. Because there are only 18 countries in 1 trillion economy as of today. By 2030, there will be another 2 or 3 countries can make it to it. I just did the research. If you want, you can go to ChatGPT or Gemini AI and then do the Google search for yourself. So,
the kind of impact that this is possible is phenomenal. One state, ChatGPT கேட்டேன், what is the significance of this அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன், சொல்லிச்சு, any sub-region within a country achieving a G20 level growth is unheard of அப்படின்னு சொல்லிச்சு. Any sub-region within a country achieving a G20 level status is unheard of. That's the kind of impact we are talking about is 1 trillion. Now, how do we achieve this 1 trillion? Leading to the 4 trillion, which is phenomenal, right? Because if you do 15% CAGR, 4 trillion is a cakewalk, right? But 15% CAGR is hard. Even 10% CAGR, which was done in 2011 to 2021, is hard. What is surprising is, see, கம்பெனியில் என்ன பிரச்சனைனா வருஷம் பேஸ் லைன் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். இந்த வருஷம் 1 கோடி ரூபா பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 10% நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா 50% க்ரோத் பண்ணிட்டீங்க, 100% வச்சுக்கலாம். இந்த வருஷம் 1 கோடி ரூபா ரெவன்யூ பண்ணுறீங்க, அடுத்த வருஷம் நீங்கள் 2 கோடி பண்ணிட்டீங்க, 100% க்ரோத். ஆனால் நீங்கள் திருப்பியும் 100% க்ரோத் பண்ணணும்னா 2 கோடியில் 100% பண்ணால் 4 கோடி பண்ணணும். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு பேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். இன்க்ரீசிங் பேஸில் இன்க்ரீசிங் growth ரேட் அச்சீவ் பண்ணுறது ஹிமாலயன் டாஸ்க். 10% ஜிடிபியே கஷ்டம். அப்போ பேஸ் 7 lakh crores-லேருந்து 17 லட்சம் கோடிக்கு வந்துருச்சு. அந்த 17 லட்சம் கோடி பேஸை 15% CAGR பண்ணி 31 lakh crores மாற்றுறதுங்கிறது ஜஸ்ட் இமேஜின். It's unimaginable. Now, how do we sustain this growth? There are 4 pillars for sustaining this growth, which is what I really love about how the current government and probably the future governments which are coming in, whoever is coming in, should continue to do this. One, the first pillar is massively focusing on industrialization, bringing industries back to Tamil Nadu, which I think TRB Raja, who is the industries minister for the current government, has done a fantastic job in the last 4 years in bringing phenomenal amount of industries to Tamil Nadu. That is, I think hats off to him. He has done a fantastic job. That is pillar number 1. I think that needs to be continued. Otherwise, this 15% CAGR growth is not possible. The second one, Tamil Nadu is the house or home of the biggest MSME cluster in the entire country. In the MSME cluster, ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா, இந்த எம்எஸ்எம்இஸ் இல்லைன்னா பணம்லாம் காமன் மேனுக்கு போய் சேராது. பெரிய ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்து வரக்கூடிய இன்கம்மை காமன் மேனுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது இந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த எம்எஸ்எம்இஸ் தான். ஏன்னா நான் ஒரு BMW மாதிரி ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் வச்சுருக்கேன்னா அதுக்கு சப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிரேக் பார்ட்டோ இல்லை நட்டோ போல்ட்டோ தயாரிக்கிற கம்பெனி வச்சு ஒரு எம்எஸ்எம்இ வச்சுருப்பேன். அவன் எனக்கு ஒரு ஜாப் ஆர்டர் கொடுப்பான். என் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு எம்எஸ்எம்இ வச்சு நடத்துகிறேன்னா அதில் வந்து ஒரு 100 பேர் வேலை பண்ணுவான். அந்த ஜாப் ஆர்டர் எடுத்து இவனுக்கு கொடுத்தேன்னா இவனுக்கு நான் சம்பளம் கொடுப்பேன். ஸோ பெருசாக வரக்கூடிய அந்த பெரும் ஃபேக்ட்ரியிலிருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தை காமன் மேனுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய மெக்கானிசம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எம்எஸ்எம்இஸ் தான். இந்த எம்எஸ்எம்இஸ் க்ரோ ஆகலைன்னா we will end up in what is called as crony capitalism in India. ஸோ பல மாநிலங்களில் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், குஜராத், மகாராஷ்டிரா மாதிரியான மாநிலங்களில் என்ன பிரச்சனைனா, நீங்கள் 1 கோடி ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு நபருக்கு கூட வேலை கிடைக்கிறது இல்லை. அதாவது வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் நியூ ஜாப்ஸ் பர் crore அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெட்ரிக் இருக்குது. ஆனால் அதே தமிழ்நாட்டில் we mostly focus on how many jobs is created by 1 crore of investment. அதுதான் நம்மளுடைய மெட்ரிக். It is not about the number of investment that we need to get, but how many jobs are created for every crore of investment is what matters to us. அப்படி பண்ணால் மாத்திரம்தான் பணம் மக்களுக்கு போய் சேரும், இல்லைன்னா பணம் பெரும் முதலாளிகளுக்கு மாத்திரமே போய் சேரும். So I always used to say, even though I came up with this $1 trillion vision, the sub-vision with that was per capita income. See, we are at 2.5 lakhs per capita income. அப்படின்னா என்னென்னா ஆவரேஜாக ஒரு குடும்ப வருமானம் மாதத்துக்கு 20,000 ரூபா தான் இருக்குது. ஆனால் அந்த 2.5 lakhs per year per capita income, if you can make it to 7.5 lakhs, which is like 3 times, that is a better milestone to achieve than even $1 trillion economy. In fact, if you don't achieve the $1 trillion economy, but if you are achieving the 7.5 lakhs per capita income at the family level, that's a phenomenal milestone. Because ultimately, a developed country is not about
the top line of GDP, it is about per capita income. ஏன் இன்னைக்கு அமெரிக்கா வந்து ஒரு டெவலப்டு கண்ட்ரின்னு பார்க்குறோன்னா, America is a developed country not because it's the rich people are there. It is because the largest middle class population in the whole world exists in America. And that is where the purchasing power comes. That is where they have the demand. They are dictating the whole world because of the purchasing power. And the power comes in the middle class. If you don't have enough middle class, we won't be able to do that. So otherwise only rich people will become rich and poor will become poor, and that's it. That gap, income inequality gap, will create more problems than doing more good. So that is the second pillar, which is, first pillar is industrialization, second one is MSME, third one is, I used to call it IT before, but I want to change the definition of IT and call it technology. The technology pillar that needs to contribute to this economy, which includes AI, robotics, information technology, biotech, deep tech, space tech, energy, green energy, all these things come under this technology pillar. If you are not focusing on this technology pillar is the new economy. The industries and MSMEs are the old economy. So we need a bridge to go from the old economy to the new economy. So, and that is the third pillar. And finally, the fourth pillar, which is startups. If you don't, I think that point I totally agree with KPR. We have been doing we have come at least to third or fourth position now. I don't know whether we are in the fifth position. I think we have come fourth or something. I'm not sure about the number. Maybe I will go with the KPR's number. I think 5 years ago, we were not even in the fifth position. Somewhere along the line, we missed the complete startup ecosystem in the last 15 years, I would say. In the last 3-4 years, especially after the startup TN program has taken off, we have come back to limelight. And there is a big gap. In Tamil Nadu, India VCs, they have office in Mumbai, in NCR, in Bangalore. Their offices does not exist in Chennai. We don't have big VCs, like whether you take Axel Capital, Sequoia Capital, or Matrix, or Norwest, or take all these big, or Lightspeed. These are the big venture capitalists in the country, or you take any private equity companies. You take anything. None of them have offices in Chennai. That's because the ecosystem here is not vibrant. This is the fourth pillar, which I think is one of the weakest pillar right now in Tamil Nadu. So the first three pillars are reasonably good, but the fourth pillar is weakest, but we need to strengthen it. And that is the most important pillar that we need to strengthen, because the future belongs to the startup ecosystem. And அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த ஐடியா பட்டறை ப்ரோக்ராமும் இந்த முதல் விசி ப்ரோக்ராமும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், because we have to bridge that gap. So if you do these three things, the $4 trillion vision is, the flywheel effect will automatically take care of marching us towards the $4 trillion vision, because Ahmed only talks about 9%. We are at 16% CAGR. So, but it will degrade. I think it is 16%. 9 plus 4. Yeah, 9 plus 4. But the problem is, at an increasing base, it's hard to sustain the 16% CAGR is unsustainable. Okay. But if you can do at least 9 plus 4, it is definitely doable. Even that is challenging. But for that, we need some magic wands. And the magic wands lie in these four pillars. And that's really what I wanted to say. And thank you very much for the great opportunity. It's wonderful speaking among all of you. Thank you. Questions answering கொடுத்துட்டாங்க. I think I don't think we have enough time for questions. Maybe just one question. Just one question. Please. We'll get the ladies. We'll get the ladies. Please identify yourself and ask the question to any of the audience, please. And brief. பேசுங்கம்மா, கேக்குது. ஆக்சுவலாக ஒன்றும் சொல்ல மறந்துட்டேன். தமிழ்நாடோட இன்னொரு யூனிக் திங் என்னன்னா, since the lady get up, we are the only state we give extraordinary importance to women. The reason I'll tell you, Tamil Nadu's GER is close to 52%, and the 52% is coming 50% contribution from men and 50% contribution from women. And Tamil Nadu will be the first state where the women GER will overtake the men GER. It has never happened anywhere in the world. அம்மாக்கு vote பண்ணீங்களான்னு கேட்க மாட்டோம் சுரேஷ். அம்மாக்கு vote பண்ணீங்களான்னு கேட்க மாட்டோம். ரெடியா? Assalamu alaikum, praise the Lord. Vanakkam. My name is Dr. R. Vijay Saraswati.
I am the founder of India's first digital university since 2014. So, நான் வந்து பெங்களூர், we are born and brought up in Bangalore. ஆனால் நான் வந்து என்னோட மதர் தெரேசா வார்சிட்டியை I started in Tiruchi with the help of Bharatidasan University RUSA program 2.0. ஏன்னா இந்தியாவில் 28 ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது, 3 யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டல் யூனிவர்சிட்டி எங்கே இருக்கணும்ன்ட்டு நான் டிசைட் பண்ணேன்னா அது வந்து தமிழ்நாடு. தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா, கல் தோன்றி மண் தோன்றும் காலத்துக்கு முன் தோன்றியதாம் நம் மூத்த தமிழ். ஐ எம் அ ப்ரவுட் டெமிலியன். பட் எங்கள் தமிழ் நல்லா இல்லை, பெங்களூர் நாங்கள். ஸோ இப்போ மினிஸ்டர்கிட்ட கார்டு படிங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு கொடுக்கும் போது கார்டை கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டேன். அவர் இந்தாங்க மேடம் உங்கள் கார்டு வேணுமானாரு. ஐயோ நோ சார், ஐ வாண்டட் டு டெல் யூ தட் ஐ வாண்ட் டு கிவ் திஸ் கார்டு டு யூன்னு. இவ்வளோ பெரிய கார்டு ஐ வாண்டட் டு கிவ் இட் யூன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக தமிழ் ரொம்ப தகராறு. ஸோ லெட் மீ கோ டு இங்கிலீஷ் அண்ட் லெட் மீ கோ டு த கொஷின் பிகாஸ் மை ஆஸ்திரேலியன் USA ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ். ஸோ வி ஸ்டார்டட் Mother Teresa University in 2013 under National Planning Commission. National Planning Commission got null and void because we started Niti Ayog. So in 2013, the Chief Minister of Karnataka, the then Chief Minister Siddaramaiah, and the now Chief Minister is also Siddaramaiah from Congress, inaugurated our digital university. என்னோட ஆஃபீஸ் நேஷ்னல் ஆஃபீஸ் சென்னையில் இருக்குது, பெங்களூரில் ஒன்றுமே இல்லை. என் கொஷின் என்னன்னா, 10 வருஷமாக நாங்கள் டிஜிட்டல் யூனிவர்சிட்டி நடத்துகிறோம், ஆனால் போராட்டத்தோடு நடத்துகிறோம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டிஜிட்டலுக்கு வந்து அந்த வேல்யூ இருக்கலை. அதுக்கு வேல்யூ கொடுத்தது கோவிட். டியூரிங் கோவிட் வி ஆல் கேம் டு ஹைப்ரிட் லேர்னிங், ஆன்லைன், ஜூம் எல்லாமே ஆச்சு. இப்போ என்னோட கொஷின் என்னன்னா, இப்போ இந்த ஹைப்ரிட் மாடல் இருக்குல்ல, ஆஃப்லைன் ஆன்லைன், எது இம்பேக்ட்ஃபுல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 70% ஆஃப்லைன், 30% ஆன்லைன் தான் எஃபெக்டிவ்னு நான் இந்த 10 வருஷத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஸோ எங்களோட சான்சலர் டாக்டர் இசாமுதீன் பாப்பா, த ஃபார்மர் ஹானரரி கவுன்சில் ஜெனரல் ஆஃப் மால்தீவ்ஸ், ஸோ அவரும் உங்கள் யுனைடெட் ஃபோரமில் ஒரு இது. என் கொஸ்டின் என்னன்னா, என் கொஸ்டின் என்னன்னா, ஹவு டு மேக் திஸ் project, I mean digital education, sustainability development and world peace a digital project which will be enjoyed by everybody, every nook and corner. Adha vandu complementary ah pannanonte because it doesn't take more time. Sorry, okay madam. Yeah, sir will answer pannanga. Answer adha ma question. Okay madam, thank you. Answer. They'll come. Ukaranga, we'll ask for the question. Sir answer பண்ணுவாங்க. Okay. Sorry, thank you sir. Thank you. Sorry, என் question ரொம்ப பெருசு எக்ஸைட் ஆயிட்டு இருக்கேன். was more of a வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் மிகப்பெரிய அளவில் வந்தது. இன்னைக்கு பப்ளிக் இஷ்யூ வர்ற கம்பெனியில் பெரிய அளவு தாக்கம் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கோ ஆஃபீஸ், இந்த மாதிரி வந்து கோ ஒர்க்கிங் ஸ்பேசஸ், இதெல்லாம் பெரிய புஷ் கிடச்சிருக்கு. இன்னைக்கு ஏஐ ஏஜ் அப்படின்னு இன்னைக்கு எல்லாம் பேச துவங்கி இருக்கிறாங்க. அந்த ஏஐ ஏஜில் இந்த டெவலப்மெண்ட் ஃபிலாசபியே மாறிக்கிட்டு இருக்கு, சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஃபிலாசபியே மாறிட்டு இருக்கு. I think in terms of the opportunity for Tamil Nadu, இதில் இருக்கிற பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னன்னா, I want to link it to what Suresh Sambandam began. அவர் சொன்ன சமுதாய புரட்சி எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு முக்கியம் பெருந்தலைவர் காமராஜர் கொண்டு வந்த கல்வி புரட்சி. அவர் அந்த 50s பற்றி பேசிட்டு தொட்டுட்டு அப்படியே கலைஞருக்கு போயிட்டாரு. ஆனால் மிக முக்கியமான பங்களிப்பு கலைஞருக்கு முன்னால் பெருந்தலைவர் காமராஜர் செய்தது. அந்த 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 பங்களிப்பு சொன்னார் ஒரு வார்த்தையில், 1000 ஸ்கூல் இருந்தது, 22,000 ஸ்கூல் ஆயிடுச்சு. அது எப்போ ஆச்சுன்னா பெருந்தலைவருடைய அந்த 9 வருஷம் ஆட்சியில் நடந்தது. பிச்சை எடுத்தாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை திறந்து வைப்பேன்னு அந்த மனிதர் செய்த ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சி இன்னைக்கு ஒரு பேஸாக நமக்கு வந்தது. அந்த பேஸ் இருந்ததுனால தான் இந்த டிஜிட்டல் யுகம் வந்த பொழுது நல்ல படித்த இளைஞர்கள், குறிப்பாக பெண்கள், நான் அந்த காலத்திலே சம்பந்தம் நம்ம இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் பெண்கள் ஆண்களோட அதிகமாயிட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இன்ஜினியரிங் முடித்தப்போ 1981 தான் ஃபஸ்ட்டு பெண்கள் இன்ஜினியரிங்க்கு வந்தாங்க. ஒரு 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே இன்ஜினியரிங் காலேஜ், தமிழ்நாட்டில் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் பெண்கள் எண்ணிக்கை 55% ஆயிடுச்சு.
ஓகே, அந்த GER நீங்கள் சொல்கிற கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாற்றம் வந்துருச்சு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கல்வி புரட்சி தொடர்ச்சியாக கலைஞரும் எம்ஜிஆரும் அம்மாவும் அந்த தொடர்ச்சி வச்சுருந்தாங்க. அந்த கல்வியோடைய நீங்கள் எம்ஜிஆரை பற்றி மென்ஷன் பண்ணீங்க, கேபிடேஷன் ஃபீன்னு இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி பேசினாலும் அந்த நம்பர் ஆஃப் காலேஜஸ் பளிச்சுன்னு ஏறினது 40லேருந்து 400ன்னு வந்தது அவர் பீரியடில். ஒவ்வொருத்தரும் சங்கிலி தொடர் போல இந்த கல்வி புரட்சியை தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருந்திருக்கிறாங்க. அதனால தான் இன்னைக்கு டிஜிட்டல் புரட்சி, அதுக்கு அடுத்து இப்போ ஏஐ புரட்சி வரும் பொழுது இதனுடைய முன்னணியில் நம்ம இருக்க முடிஞ்சது. அதே நேரத்தில் சம்பந்தம் நான் சொன்ன அந்த ஒரே விஷயம், இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டத்தை இடையில விட்டுட்டோம். நல்லா இருந்தது ஒரு காலத்தில், ஆனால் இடையில விழுந்தோம். மீண்டும் எழுவதற்கு இந்த அமைப்பு உறுதுணையாக இருக்கணும். டிஜிட்டல் யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும், முதல்ல பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டி உருவாகி வந்தது. முதல் பல்கலைக்கழகம் தமிழ்நாட்டில் தான் உருவாச்சு. ஸ்டேட் ரன் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டி மாடல் அதுக்கு தீர்மானம் கொண்டு வந்தது எங்கள் பீரியடில் 2018 முதல்ல வந்தது ஃபர்ஸ்ட் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அது ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குமா? உங்கள் விஜயலட்சுமி அவர்களுடைய கேள்விக்கு ஷார்ட்டாக பதில் சொல்லணும்னா, அந்த கட்டமைப்புகளுக்குள்ளே வரக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்கள் அதிகமாக வந்துகிட்டு இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் தான். அதனால் நீங்கள் எந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் வந்தீங்கன்னு தெரியாது. திரு பாபா அவர்கள் உங்கள் தலைவராக இருந்தாருன்னா இந்த அமைப்போட கொஞ்சம் நீங்கள் இணைஞ்சு பணியாற்றி UEFோட அதை முறைப்படுத்துவதற்கான பணிகள் எளிதாக செய்ய முடியும் இன்னைக்கு இருக்கிற அரசியல் கட்டமைப்பில். அதை மட்டும் சொல்லிக்கிட்டு, பலர் இந்த மாதிரி தொழில் முனைவோர்கள் தமிழ்நாட்டில் பல்கலைக்கழகங்களை படைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டி ஒரு பெண்ணால் நடத்தப்படுகிறது. இன்னைக்கு அவங்க பண்ற தாக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய தாக்கம். இன்னைக்கு சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டியோடையது இன்னைக்கு நேஷனலா NIRFல நல்ல லெவலில் வந்துட்டாங்க. அந்த மாதிரி நீங்களும் உங்கள் பல்கலைக்கழகத்தை கொண்டு வர வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். நிறைய கேள்வி இருக்கும், கண்டிப்பாக கேள்விகள் இருந்ததுன்னா எழுதி கொடுத்துருங்க. We will try to get the answers later because we are running late for the next session. So thank you very much, Suresh Sambandam sir. Thank you very much, Pandiarajan sir. Greatly appreciate your time and efforts. Thank you so much. Thank you. Great. Thank you to the fantastic moderation, the panel, the fireside chat. It literally felt like a history lesson for economic growth and also a socio-economic masterclass on where we should go. The theme for the panel was the 4 trillion for Tamil Nadu. Is it a dream or a reality? Mika pramadamaga discuss panni plan. They told us how we can plan and make it a reality. I request our beloved moderator to kindly give a few tokens of appreciation. Yes. First to Thiru K. Pandiarajan sir. Kindly accept this humble token of appreciation for having spent your valuable time with us. A big round of applause, ladies and gentlemen. We are indeed privileged to have heard that conversation between the three of them. It was beyond brilliant. This is not something you'll get in a classroom. And of course, Mr. Suresh Sambandam sir, thank you for telling us how to get there and how it is a genuine possibility and a reality and how we should be thinking about it. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. It was an honor to listen from the both of you. And this is learning that we will not find in any textbook or any classroom or any AI-dependent resource. All right. Okay. Now we know that this is a reality. 4 trillion for Tamil Nadu is a reality. But what are the opportunities to get there? Are there opportunities to get there? That is the topic of the next discussion at hand. And as always, there is an elite panel that is going to come to this stage and discuss this possibility. To take this discussion forward, I am privileged to invite the convener of the UEF Trade Summit 2025 and also the chairman and managing director, South India Shelters Private Limited, and the president of CREDAI Chennai, Mr. Muhammad Ali Sahib. I would love to welcome you on stage, sir. As you come to the stage, allow me to introduce you a little bit more to our audience. Muhammad Ali Sahib exemplifies leadership, sagacity, and social responsibility. An alumnus of BITS Pilani,
Mr. Muhammad Ali founded SIS in 2002, expanding into residential, commercial, and industrial projects. His ethos of sourcing expertise, commitment to ethical practices, and focus on social impact have earned him numerous accolades, including the Real Leaders Award at the Indian Realty Awards 2013 and numerous international recognition for his projects. His contributions to the real estate industry are significant, holding various positions in CREDAI, culminating in his presidency from 2024 to 2026. Ladies and gentlemen, an elite gentleman, a humble gentleman, a fantastic gentleman, Mr. Muhammad Ali Sahib. Please, sir, thank you, our moderator for the day. While our beloved moderator takes the stage, I would like to invite our elite panelists joining us today. A partner and leader, Capital Projects and Infrastructure Group, leader, Industrial Development and Investments Promotion in PricewaterhouseCoopers, Mr. Muhammad Athar, our first panelist. Ladies and gentlemen, big round of applause. Also joining on stage, Deputy Director, Associate Professor, Department of Public Policy, B.S. Abdurrahman Crescent Institute of Science and Technology, Dr. Nisha Najmuddin. Ladies and gentlemen, another round of applause, please. They've all taken time out from their busy schedules to be here with us. And of course, Executive Chairman, Kothari Industrial Corporation Limited, Dr. Jinnah Rafiq Ahmed. Ladies and gentlemen, big round of applause for sir. Before our moderator introduces the theme of the session and takes it from there, quick introduction of our elite panelists. Mr. Muhammad Athar is a seasoned infrastructure and public policy professional with over 18 years of experience across South Asia, the UAE, Saudi Arabia, Africa, and East Asia. As partner and leader for infrastructure transformation and IDIP at PricewaterhouseCoopers, he drives large-scale manufacturing and infrastructure investments, facilitating over 10 billion USD in greenfield projects in sectors such as semiconductors, solar PV, auto components, airports, and industrial parks just in the last 3 years. His expertise includes project planning, strategic public-private partnerships, and industrial ecosystem development. He has contributed to key initiatives like Make in India 2016, India's Special Economic Zone Policy, industrial corridors in Bangladesh and Sri Lanka, DFID's Africa Industrial Framework, ADB's Industrial Park Rating System, and major ease of doing business reforms. He earlier worked with Siemens Mobility, holds a PhD from IIM Indore, has completed extensive executive programs at Harvard Kennedy School and INSEAD, teaches at IIM Indore, IIT Kharagpur, and represents PwC at global forums, including the World Economic Forum. Ladies and gentlemen, Mr. Muhammad Athar, thank you for joining us today. Mr. Tausif, just before introducing, I want everyone to listen carefully to their introduction. It's not just the introduction. The introduction itself is an inspiration to all the youngsters. They have done so much at this age. They have achieved so many things. So normally introduction is only to introduce people, but here this introduction is something like an inspiration to all the youngsters. Please listen to them carefully. Yes, Mr. Tausif. Absolutely, absolutely. I couldn't agree more with you, sir. Moving on to a second panelist, Dr. Nisha Najmuddin is a highly empowered and multifaceted leader striving for excellence across diverse domains. As an educationist, economist, academician, public policy analyst, professor, entrepreneur, and national media panelist, having featured on NDTV, Times Now, Republic TV, India Today, News 9, News 18, Economic Times, and more. She's a distinguished All India UPSC IAS faculty, renowned for training and mentoring over 17 lakh students across India, inspiring youth to build a better world. She currently serves as Deputy Director and Associate Professor Economics in the Department of Public Policy at Crescent University, Chennai, and has previously served as Assistant Professor at Hindustan University and other prestigious institutions. She has held leadership roles as Vice President and Director Academics at Unacademy and Director at Byju's UPSC Vertical. She is also the co-founder of iSaras, an emerging AI company. A global representative of India, she has received numerous national and international accolades, including Teaching Excellence Award 2019, Iconic Women of the Year 2020, International Sensation 2021,
Youth Icon of Asia 2022, Women of the Future 2022, and several others. Breaking stereotypes, she's also a model and was crowned Miss India International 2019, owning rave fashion events. A true all-rounder, Dr. Nisha continues to inspire countless students, especially young women, through her dedication and vision. Dr. Nisha Najmuddin, a big round of applause, please. And of course, Dr. Jinnah Rafiq Ahmed is a successful businessman from Chennai, born into a business-oriented family that nurtured his early passion for entrepreneurship. He founded Parveen Roadways in 1994, focusing on transportation and logistics. With a passion for entrepreneurship, with a long-standing association in the steel industry, he became a major importer of steel rods, owned several manufacturing units, and consistently emphasized job creation and women's empowerment. He also serves as director of Gemini Iron and Steel Private Limited, a company known for producing high-quality iron and steel products. In 2013, recognizing the potential of Kothari Industrial Corporation Limited, despite its financial challenges, he invested in the company and became its director in 2017. By 2018, he rose to vice chairman and managing director. In August 2024, he became KICL's flagship promoter, and on February 19, 2025, he assumed charge as executive chairman. His leadership and extensive business experience have opened new possibilities for KICL and continue to drive its growth. And it's our pleasure to have Dr. Jinnah Rafiq Ahmed Sahib on the stage. A big round of applause for Jinnah Rafiq Ahmed Sahib, please. Thank you, Mr. Tausif. Just to add to that, Jinnah Sahib has started a Crocs manufacturing facility in Tamil Nadu within a record 1-year timeline. And it's a landmark project inaugurated by Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. Further, he strengthens India's industrial ecosystem by collaborating 32 foreign companies, bringing them to India, which nobody has done yet. And he's also working on to bring Adidas into India. He is a hero. He's a hero for us in the business front. Good afternoon, my dear delegates, distinguished guests, panelists. It's an honor for me to be here to moderate this session, very interesting session of 4 trillion for TN, a dream or a reality. We all know the history says 300 years back, India was one of the largest economy in the world. Most of you may not be knowing about this, but due to some fraction of some functional changes, political changes, India has pulled down the ladder to the bottom of the economy. We all know only about that. Everybody says India is a poor country. Used to say it was a poor country, but now slowly India is pushing itself up. Tell me a country where 1 billion people every day morning they go out and work and contribute to the economy. Nowhere in this world this is happening. The 3 main factors which is happening in India has never happened in any country in the history. The 3 factors are the young population, working population. The young working population, the size of the young working population in India is phenomenal, which is not there in any other country. And the slowly growing purchase power. Imagine if a sizable amount of the population when they cross the poverty line, when they have the purchase power, whatever we manufacture is not enough for ourselves. And the third point is in technology. Around 15-20 years back, we were far behind when compared to developed countries. But now, leaps and bounds, we are catching up in technology in all fronts. In some of the areas, we are better than US or any other developed countries. For example, when Nandan Nilekani, when he took the shot of COVID vaccine, he gave a message saying that I got the certificate in my phone and my friend in US got the certificate in the paper. So India is growing very fast. We all know
that we will certainly attain bigger heights. 1 trillion is like very close by, and 2047, I am sure that we will achieve 2047. Now, having said that, we all know, okay, there is a goal and we are going to achieve. But having said that, there is a road we can see, but we have to see how we have to plan to reach that place. So just to remind you, yesterday my son was prompting me, like 1980s, Japan was a fast developing economy and everyone thought that it will overtake US. But what has happened was, somewhere in the middle, it went up and it started flattening. And it could not overtake US. So we should also be very careful and we should plan ourselves, right? See to that, we have to put everything in place that we reach that we reach that goal. 4 trillion is for sure, but on the middle, we should not slip out. So that is the reason, these kind of seminars, these kind of, startups and we need to plan to see to that we don't derail. To uncode this story of 4 trillion becoming real, we have eminent panelists here. I'll be asking them questions. My first question to Mr. Mohammad Attar Sahib. Tamil Nadu has been a consistent top performer in manufacturing, exports, and human development. From your economic vantage point, what are the top 3 structural reforms the state must prioritize to move from incremental growth to exponential growth? So first of all, thank you for having me here. Tamil Nadu has had a very important role in my career. I did a lot of projects here, right from with ADB, the Chennai-Kanyakumari Industrial Corridor, visioning, and then with guidance, we were involved in setting up guidance and then trying to promote investments in Tamil Nadu in forums like World Economic Forum. So a very good sense of the state, what it is very good at. What we also do is we help a lot of private sector companies' investments in India, and we showcase various states to them, and we get a very direct feedback from them on what they liked about a state and what they didn't like. So our view is not coming only from a perspective which is known to us, but also from the companies that are exploring India, and when they decide a location, what are the elements that become critical. So if you look at Tamil Nadu's structure of economy, clearly manufacturing is at the heart of it's a lot of growth, a lot of outcomes that have happened. Now the time is right for Tamil Nadu to start pivoting from a general manufacturing aspiration to advanced manufacturing aspiration. To say now we really have a base of $50-60 billion of manufacturing happening here. We almost have everybody relevant who's manufacturing in India, global manufacturers, domestic manufacturers, local manufacturers. What are the sectors that will really give us the scale in a more productive manner? What it means is, can I generate much more economic outcomes with lesser water demand, lesser power demand, lesser land demand? So if I continue with the same water intensity, power intensity, land intensity, our state is going to get saturated. And a lot of places around the world, as they went into moving from a good base. So for example, if you look at Korea at one point was one of the largest textile manufacturer. And then in 80s, they started reforms and they moved on to electronics and semiconductors. And they realized that textile industry, very relevant, but they'll have to limit it into sectors by which they can increase the per capita income. So that would be my first important element to prioritize. So for example, from IC engines to EVs, from electronics assembly to actual electronics component manufacturing, a lot of IoT sensorization based manufacturing. I think that's the kind of sector from textile to technical textile. I think that's the first pathway that would be important. I think the second piece, which every time we bring investors to Tamil Nadu is, there's a bit of a gap, and then not to put it on anybody on planning, but
from an investor's lens, there's clearly a significant gap in infrastructure, quality of living between North Tamil Nadu and South Tamil Nadu in terms of healthcare facilities, branded. So what it does is the economy starts getting skewed towards few districts. And then the land prices will start going up, the cost of doing business will go up. I think the second most important piece would be to start thinking about, if we are thinking about a $4 trillion economy, possibly Chennai will be our $1 trillion city. Possibly a Hosur or a Coimbatore or a Tuticorin, we decide, would be our $250 billion cities. And that's how the maths needs to come up to say, these 6 cities, some of them could be industrial cities, some of them could be IT cities, but that program needs to move in over there. That would be very, very important, that this growth moves into other parts, becomes much more inclusive and development, and hence a whole framework. Now, the problem in our country is the strength of a capital city. Institutionally, they're very powerful. The chief minister sits here. They have all the resources over there, but not necessarily in municipality-led cities, not necessarily in many of our new municipal corporations which are not there. Their budgets are much smaller. So if they have to drive economic development at that scale, we'll need to empower cities. So we have just written a paper on cities as growth hubs. Just imagine, in India, we are talking about $35 trillion, and on that 35 trillion, 4 trillion will come from Tamil Nadu. Globally, 80% of the GDP gets generated in cities. So what it means is that currently what is India's 4 trillion or 4.5 trillion, 2.5, 2.4 trillion comes from cities, and this needs to go up to 22 trillion. Now, we are already seeing our cities are choked, we have mobility challenges, we are finding it difficult to move people. So we'll need to reorient our cities, and that will become the second most piece. And third, I would say, is we have a beautiful coastline. We have the ability to really become an export-focused state. We have the size of a Korea. So from an export to GDP perspective, we need to have a very clear program on how we will align the supply chain of landlocked states, because we could be a major gateway. We need not necessarily manufacture everything here, but how can we be a major export hub for a lot of production that happens within India? How do we sync some of our ports to global shipping line? Would be the third most important thing for me. Thank you very much, sir. Yesterday we heard the minister saying, our industry minister saying that no, we have to use the long coastal, to improve our economy. It's in line with your views. And also, as you said, the 4 trillion economy should be divided into different parts, and that is also in alignment with our UEF. Our president will, that's his passion, that east, west, north, and south, should bring in 1 trillion kind of. So he is the visionary, and I'm amazed that whatever you say, he has been talking to us, and we are also talking about, as you said, only the cities will bring in. Now Suresh Sambandam in the last session, he said we have better cities than when compared to other states. We have 5 or 7, 8 cities, 8 airports here. We are also trying to, 130 master plans are being working out by the Planning Commission, to develop our state. And we are focusing on more cities, sir. Thank you very much. And one point I want to add is whatever the industries he said, to develop, everything at the end has to come to a real estate. I belong to real estate, okay? Because everybody needs a home. So that is again going to propel. When all the industries, when they generate economy, then that money is again will get into the real estate, and that will be another cycle. I'll just put it to one more point. Mr. Darish Ahmed, I think he's also going to join in one of the session, Guidance Bureau. He said in the next 3 years, Chennai needs 10 million square feet of A-grade office space over and above what is happening now, right? In next 3 years. Now, if 10 million is going to get added over and above, that means 100 million square feet of residential we require. Because each guy who is going to work in an office will occupy 100 square feet. He needs 1,000 square feet of residences.
So whatever we do, it's not enough for us. And by the time I construct the last home for the last guy, I have to pull down the first few buildings to do again. So there is no saturation for us in real estate building. So it's such a nice industry it is, such a nice country it is. And I'll go on to the next question to Dr. Nisha. From an academic and macroeconomic perspective, what long-term drivers such as demographic shifts, urbanization, labor productivity and innovation will play the most decisive roles in achieving the $4 trillion vision? Difficult question. Assalamu alaikum and a very good afternoon to everyone. Indeed, it's a very wonderful question and thank you for the question, sir. And Tamil Nadu, as we know, I would rightly say that it is a balanced state compared to any other state. And Tamil Nadu has so many features or so many components that many other Indian states lack. Let's say, for example, when we talk about the state of Kerala, of course, from where I hail, we have a beautiful Kerala model of development put forward by the Nobel laureate Amartya Sen. But again, the state of Kerala talks about giving more importance to the social indicators where like your health and education, where they do lack a lot in the industrial perspective. And if you see the state of Gujarat, they have a Gujarat model of development put forward by Jagdish Bhagwati. Again, they focus on economic indicators where they say that it's more about industries and then comes the social indicators. And now Tamil Nadu, being a very beautiful state, I would say that it has a right mix of both economic and social indicators equally put forward. Now, coming to the question what sir has asked me, from an academic and a macroeconomic perspective, to talk about Tamil Nadu achieving a $4 trillion economy by 2047, sometimes this question appears as if we are discussing about a distant planet. But let me tell you, Tamil Nadu has a right mix of all the components that is required to achieve this target. Now, according to me, I would say that the very first thing would be a demographic structure or a demographic dividend perspective. Yes, we all know that, Tamil Nadu is aging faster compared to many other states in India. It's a bad news. But let me remind you the fact that though it is a bad news also, Tamil Nadu is not believing or it's not depending anymore in population expansion. Rather, our shift and focus is more towards the way in which we increase the productivity or let's say the periphery zone. And now, talking about demographic dividend, we know that north part of our country, yes, it do have a higher demographic dividend compared to south. But the productivity that we have in south, especially in the state of Tamil Nadu, is even more commendable. Now, the next is urbanization. Indeed, we all know that, Tamil Nadu is one of the top states which do much greater in terms of urbanization. But what we need today is not just big cities. We need very, very smarter cities, I would say. And if you see, not just the so-called cities like Chennai that should develop, rather we should focus on cities, on other places like Coimbatore, Madurai, Trichy, Salem, Tirupur. And these cities, they should be economies of engine. They should not be just like, settlements of traffic signals, I would say. Only then the urbanization drive, this long-term drive, can enable the state to achieve a $4 trillion economy by 2047. And again, talking about innovation and labor productivity, India as a whole need a lot of impetus on labor productivity. And in that, the female labor force participation, slowly and gradually, it has been on the rise. From 19%, we stand today at 23% and to 28%. And in Tamil Nadu, as one of the previous speakers in the Fireside chat said, we have more women coming up, and Tamil Nadu is one particular state that encourages, that respects women. But I want to add a point to that. If you see, in the context of participation of labor, especially female labor force participation, Tamil Nadu has a huge potential. But somewhere or the other, we are a sleeping giant for the fact that if Tamil Nadu is able to add 8 to 9 million more people into the workforce, especially women, trust me, our GDP can shoot up like anything. So that is the gap that we have, which we need to rectify. And now about innovation. Of course, it is a very, very good long-term drivers for our economy, our Tamil Nadu state economy, to achieve the target of becoming a $4 trillion economy.
And this innovation is not just the Instagram innovation, something in reality I would say, wherein we have to incorporate and integrate the universities, the research parks, the industry university linkages. We need to have the deep labs, lab techs, and we need to make sure that these are properly synchronized in such a way that innovation speaks a lot. Now if you see, we have the CICC, the Crescent Innovation Incubation Center from BSA Crescent University, from where I come from. It is such a pleasure, it's such a proud moment for me to say that the Crescent University is so beautifully running such incubation hubs. We have the IIT Madras Research Park. So now, all these showcases the fact that if universities are establishing such incubations and research centers in the context of innovation, trust me, this will enable the economy to kickstart not 2x, rather 4x faster, I would say. And what we need today is the country, the India do not need something that is big. We don't need big economies. We need just smarter economies. And Tamil Nadu need not, focus on becoming big, but rather becoming smart. The future belongs to a state that does not focus on just bigger things, rather who focus on faster things, who can urbanize faster, and who can invest on people. And trust me, Tamil Nadu is evenly good in all these things. Yeah. Thank you, Ahmed. Thanks a lot. Excellent explanation. We all plan, you all do, you can strategize, but the goal scorer is the businessman. Yes, our Rafiq Sahab. The question for you, Mr. Rafiq Sahab. As someone building and scaling business in Tamil Nadu, what are the on-ground challenges that investors and entrepreneurs face today? And what changes would significantly accelerate investment flows? Assalamu alaikum, everyone, and thank you for this, Ahmed Bhai, brother, to invite me for this event. So I would like to tell you, it's a good question for me because I'm a person who is invested now. So I would like to tell about Tamil Nadu. Tamil Nadu has ease of doing business, and now all the states in India is trying to implement. So doing an investment, after doing an investment in Tamil Nadu, starting an international factory and producing it, doing it in a year. So I got invitation from 6-7 states, chief ministers, as I told in the previous meetings. So whenever they quote, the first footwear policy was launched in Tamil Nadu. After Tamil Nadu launching in 2022, other states in India launched this policy. So they made little better policies, but the first state to launch is Tamil Nadu. The Guidance Bureau of Tamil Nadu is really working very hard under the direct supervision of the Chief Minister and Industrial Minister. And here, yesterday you would have seen the Industrial Minister didn't have time. He was rushing for another meeting. So this is how these people work in Tamil Nadu. So I'm not talking about political or anything. I'm talking about the system operating Tamil Nadu today. And one more thing, the entire global brands. Now I work with brands. I'm working with Crocs, I'm working with Adidas, I work with Kickers, I work with component manufacturers. So when I work with Design Studio in Italy, I work with a lot of international brands directly. What I learn from them, what I understand from them, they all want to come to India. But whenever they think they want to come to India, there is a mind they have is Tamil Nadu. When the comfort, the feel, they have got information, they have experienced from the past experience in Tamil Nadu. If you see any international factories for 20 years in Tamil Nadu. See, Kothari is an 100 years old company. I entered Kothari in 1913. But in 1950s, 56, Kamaraj and Murad Desai inaugurated a fertilizer factory. In our group, the 1950s to 60, up to 70s, we had 13 industries in Tamil Nadu. See, what I would like to share, Kothari, Tamil Nadu is a state where the people are so close, so easily acceptable for industrial investments. Now I'm coming to the comfort. See, I want to tell you, my brother, the excuse is the only reason for the delay. Government is not like before. Now government is, all these state governments are highly competitive. See, they are ready to offer
I can't mention the NDA with you. They are ready to offer anything to bring the business employment to the state. And now we are talking about 4 trillion. And I'm sure I'm honored to, because as a minor part, I feel I can contribute to that. See, per capita income, each and everybody income is very important. See, I put my first factory in Perambalur. When I went there, there was no factory. There is one tire factory which gives 300 people employment, mostly from North India. When I went, I was given 1,75,000 resumes for job. I was shocked. So when I called for interview, I had a problem where thousands of people gathered in front of my factory, and I need to call police and other people to control for asking for employment. So what I want to say, I decided Perambalur. Everybody asked me, Rafiq, this footwear is in North Arka district. Why do you, even my partner used to say, why do we have to go to the new place? I said, no, we have to take it to the most backward area, then we give value. I convinced him. I convinced everyone. And I brought that factory. Today, I'm telling you, the initial stage, the wastage was 70%. In the initial stage, when I manufactured a Croc shoe, I lost 70%. But today the wastage is 13%, skilling up. I can see the women of Perambalur who were from a farmer or a housewife who was not exposed to any industry. Today, they are talking English. Yes, we can do it. So I saw the success there. So I also wanted to add to you, this has all happened, creating a factory in a year. I've already, I don't want to take much of the time because I've already told you about the past experience, how I built a factory in a year time and another thing. But without the support of the government, right from the chief minister, from the secretary, one chief secretary, industrial secretary, guidance bureau, SIPCOT, each and every, I can name the officials. So everybody is keen to support the industry. So Tamil Nadu, if really an investor want to do a business, if you want to establish a factory, please accept excuse. There is no other delay. Thank you. Thank you, thank you. Sir, when you said, when you wanted people to come and join, like there are 1,75,000 applications, people who are thronging, that's not a problem. I think that's our strength. We have that much of human resource which no other country has. So only thing is we have to create jobs and place them there. So I wanted to match with my brother. He was talking about the 4 trillion growth all over the map. That is why I'm trying to fill up wherever there is no area I can go and fill there. So next is in Karur. That's a noble thought, Then sir. Adidas, we have already, construction is in the final stage. February we'll be launching Adidas. But we are also tying up in other backward district. I even have Ahmed Buhari's district. So Ramanathapuram has also a challenge of employment. So I have other districts in Tamil Nadu. I'll make sure there won't be no backward district in Tamil Nadu. And this 4 trillion, please don't depend on Tuticorin, Chennai, Coimbatore and other states. You will see other different districts in Tamil Nadu. Thank you. Exactly, sir. Like, what is there in our heart, you are doing it. What we used to talk about is when the disparity between the urban wealth and the rural wealth, when it comes down, only then we can call our state as a developed state or a country as a developed country, which you are doing it. I've been talking, but you are doing it. Thank you very much for that. And one more point I want to add is like, while doing business, I know government is supporting, but one place where we need to focus is on the systems, sir. Even government, even if they want to help us, because the systems are there in place, has got, old systems, complications are there. Slowly we need to change. No, actually now, my brother, now they have maximum made closer friendly, user friendly. So you don't need to go to any government office. You can apply all the licenses online. We have a single window system. It is not only for corporate. It is for MSME. It is for even a person who has invested 10 lakhs or 1 crore. And they give more preferences for MSME and small segment businesses. Because what I want to see, when I go and wait to see an industrial secretary, I see MSME investor
with a small project, meeting the secretary and coming out. That is how the government is supporting today. I have seen it personally. Thank you, Mr. Thank you. Sir, I'll come back to that, sir. We all know we are talking about GDP raising at this level and at 9% and things like that. I wanted your view on that, and also like what are the policy interventions are essential to maintain such momentum? Policy interventions, sir. So if you see, I was talking to Nisha while we were waiting for this panel, has somebody been able to achieve consistent 8-9% growth or not? Has this been done in the past? So, a lot of us have read the countries which are called as the Asian miracle countries or Asian tigers as they are called. Between 1960 to 1990, they consistently grew between 7 to 9%. That was the average growth rate. So for a 30-year period, they kept on growing at 8 to 9%. So at 9% consistent growth at constant prices, I think this $4 trillion will definitely happen. That's not a challenge. I think the bigger challenge is that if you look at the trajectory of, let's say, China, Singapore, and let's say India, closer to early 60s, late 50s, the three countries were in a very similar range of per capita income. And if you look at the growth rates of the three countries, you will not see more than, on an average, 3 to 4% deltas. So essentially, let's say if somebody has grown at an average of 9%, another one would have grown at an average of 6%. But the key thing is, fast forward to 2025, China is now almost 4 times the per capita income of India. And Singapore is at a per capita income which is maybe 10 times India. So what's also important is that when we think about these percentages, the important part is what is creating our growth. And that's where the productivity of, manufacturing, the productivity of economic actions we are taking becomes very, very important to say that all of this, one of the last speakers said, we should focus much more on the inclusive wealth creation for people, this 2.5 lakh becoming 7.5 lakh. So this becomes a much more important yardstick. On the policy actions, you wanted to ask me what are the things. I think if you see, and then I personally believe in Tamil Nadu. I've represented Tamil Nadu. Some of my clients are sitting here. We've gone to all over the world representing Tamil Nadu. I think if you see right now, all Indian states, and this is using this forum to kind of request the government also, are very investment focused on policy. So if you go to any state, they'll say if you are investing this much, we will give you this incentive and all. I think now Tamil Nadu can take a lead in industrial policy creation, and which is a policy, and it could be urban policy also, to say we will support you based on outcome indicators and not on investment indicators. So for example, will you generate more per capita income? Will you generate more women employment? Will you drive, development in the coastal regions, as he said, inclusive development? And hence the incentivization becomes much more focused on the world I want to see in 2047, which is across districts, which is across new types. So that would be one thing. I think the second view I would say is, with such a strong manufacturing base we have, I think from Make in Tamil Nadu, we should also start branching out towards design in Tamil Nadu. And that should become a big hub for us to say that a lot of manufacturing innovation, for example, in leather, if you look at, and he will know much more than me, but the value creation of global European industry, all the Pradas of the world, a lot of that is getting manufactured in Tamil Nadu, Bangladesh, but the real value creation upside is happening at the end of the branding, designing in those European nations. So that's where the second focus would be around how do we become more focused on that, the servification of manufacturing, to say if manufacturing needs services and how some of that happens in our state. The last point as a policy suggestion is,
if you look at all the investments, and we have been doing a bit of a review of investments in India, the major investments, large investment, you are an infra developer, he's a manufacturer over here, a lot of investors are sitting. You will see, because we are a large population base, our cities are constrained on land. So the investment happens in peri-urban area. So this is just at the boundary of a municipal commissioner or a development authority. And this is where you will start seeing very unorganized development. So what will happen? People at the edge of the city will travel 30 kilometers to go to the manufacturing site or a major office space or an industrial cluster. I think it's time we move from city focus to, city region focus. To say that these are big anchor cities, and around these big anchor cities, we have smaller edge towns, panchayats, talukas, whatever you may call in local parlance. But there is a strong integrated governance. The municipal commissioner is not only worried about moving buses in the city, but also to 30 kilometers away. So we now need city region master plans instead of only city. I think Tamil Nadu has already done that. Chennai is doing that. If that happens for more areas, this integrates these peri-urban areas, you will see much stronger, development and a productive investment. So those would be my 3 suggestions. Thank you, sir. You want to add something, sir, to this? Or, Yes. Yeah. He was talking about design, so I was very happy to hear that. So I have signed up with the Italian Design Institute, one of the best in the world, and we have already partnered in UK in Indian Embassy. So we are bringing it to Tamil Nadu, and we are planning to bring it to Hosur. So Bangalore is also nearby. So nice. So very soon we will start the university. So design and skill, as he said, that's very important. We should have an Indian brand in future. Indian brand should be global brand. So that is a shortage. In small state as a brand, small country as a brand, India should have a global brand. Thank you. Yeah, question to Dr. Nisha. Tamil Nadu already has strong industrial clusters. How should the state evolve into a knowledge-driven and innovation-led economy, and what role must universities and research institutions play? That's a wonderful question, sir. Universities and research institutions, they do play a very important role, I would say. So we have been talking about, polishing our factories. But it's high time that we actually talk about polishing our ideas too. So to be very honest with you, one way forward will be that to polish the ideas would be universities. Because universities actually should become the new factories, I would say. For the fact that, let me explain. Factories assemble products. Now the universities, they should start assembling or creating innovators. And how do we do that? As I mentioned in my previous discussion, I spoke about CICC, and I spoke about the IIT Madras Research Park. Having said that, these two stand as a clear example when academia mingles, or let's say when academia enters with entrepreneurship, they can do wonders. So now if you see many universities in our country, the whole country as a whole, I would say, even today, they still function like how they did in 1990s. They have to think a lot about, how they can expand, how they can bring forward, the new innovations out there. So now, let's say, for example, in Tamil Nadu alone, there are 2,500 plus higher education institutions. Now, let's say, for example, if 20% of these institutions, if they become the hotbeds of research, parks, trust me, Tamil Nadu can do wonders. That's indeed one way in which universities can produce innovators, and universities and research parks can contribute great for the growth of the entire country, not just Tamil Nadu, because the potential of Tamil Nadu is very huge. Now, having said that, a lot of few things which I personally felt that, Tamil Nadu universities should focus. We should have professors who publish and prototype, point number 1. Next is we should have, students who spend most of their times in labs just as they spend their time in classrooms. And we should also have a curriculum that actually does not teach you what is in the textbook. Rather, we should have a curriculum that makes you
or that it teaches you more of thinking than just the compliance, I would say. And we should have more of industry and academia collaborations, not just outside the campus. We should bring more industries inside the universities or campus, and we should try to develop that in such a way where revenue generation is happening. It's not just about developing some innovation parks or research parks. Rather, the universities should also be able to generate revenues. When we talk about the startup, a university should bring in a startup which will actually solve the problem, not just a normal startup for the name's sake. So this will indeed do wonders. And to make it very short and simple, because I know we are running short of time, sir, Tamil Nadu need not require a Silicon Valley. It just require 20 or let's say 200 small valleys inside its universities. Bas, the work is done, I would say. Thank you, sir. Thank you, Ahmed. Thanks and a lot. I also wanted to add a point to what Mr. Thar sir has said. He spoke about cities. So I would say that for urbanization, sir, we have to focus from cities as consumers to cities as producers. Then that will do the work for urbanization. Yeah. Thank you, Ahmed. sir. Thanks a lot. Next question to Dr. Rafiq Ahmed sir. The next 10-20 years, where do you see the strongest private sector opportunities in green energy, electronics, logistics, high-tech manufacturing, digital services, or consumer products? Yeah. See, if you talk about next 20 years, I believe, so we will be economically superpower in next 10 years, but you're talking about 20 years anyway. India, see, if you see, everybody has traveled all over the world. So I always see India with China. So if you see India, in the entire if you take all the oil companies, entire oil manufacturing company, including PSU, if you see one factory in China, they do that. So they are massive producers, in everything, in footwear, anything. I took the government officials to a factory in China. So it is almost, if you say, 100,000 people work in one factory, and it's one world's largest producing factory. What I want to say you, when now India is now looking into expansion, now India is looking into growth, and if you see the market size, India's market size is very big. So you lined up with a lot of things. So everything is connected with one, that is business. So when we produce something, India is going to be the biggest market. And with affordability, so everybody started spending here. Today I don't see, I run a chain of restaurant, I see the young generation never see the bill. So I remember in my school days, when I come out of Crescent, we go for outings, and we see the bill, we check the payment, how much we have, and then we spend money accordingly. The friends, 4-5 people used to share. What I want to tell today, the spending power is increased. So the market, my perception, business, all the area, whatever he said, has a very good opportunity, especially B2C. See, what I suggest to a lot of entrepreneurs, startup, they can focus on B2C. B2C will give good future, because that fear can be overcome. B2C people can concentrate, it will have good future. And one more thing is investment. I want to complete fast. See, the entire globe is looking into investing into India. So now the next option is India. So they are not ready to go to anywhere else. But they have some fear. See, the positive thing you have to see, the Ford, which has gone out of India, has come back to Chennai. So that is a positive message you get. They were happy here. They had a very good exit. So they're coming back again. So that is what Tamil Nadu. So Tamil Nadu will have a very big future in next 20 years. I personally feel India will be the economically superpower, and Tamil Nadu will be number one in India. Thank you. Excellent, excellent, sir. I think you guys cannot see these two displays here. There's a timer going down, and now it has come to red. It says time up. So I think we have to close with just a 1-minute closing remarks. So whatever we do, we are sure with all these inputs, we are sure we are going to get to a bigger economy. But we just don't need a bigger economy. We need a good economy where you can see that good economy moment. Good economy is what, like as we discussed, there should not be any disparity between people. Everybody should have their GDP.
raised up. And people should not have that stress of debt repayment and things like that, which kills us. We don't need uncertainties. A place where, with clear cut, with clear systems, people should live. That kind of an economy. We don't need, I'm sorry to say, we don't need an economy like US, where, they say it's on the top. They have 33 trillion of GDP, but 39 trillion of debt. I don't believe in that economy. We don't want that kind of economy. We need a good economy. With that, I'll close. Thanking all the panelists, wonderful points. Thanks for your patience. It's already 2:10 now. Sorry for keeping you waiting. Please join us for lunch. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Thank you, sir. A pleasure listening to all of you speak and talk about the opportunities and the areas we should focus on. Quickly, before you exit from the stage, we have a few tokens of appreciation that we'd like to hand over, a few mementos. And all of you who are exiting for lunch, please be back by 2:45. You're already behind schedule, so we'd appreciate it if you can be in the hall by 2:45 at the latest. All right. The first token of appreciation to Dr. Jinnah Rafiq Ahmed Sahib, Executive Chairman, Kothari Industrial Corporation Limited. Round of applause, please. Big thank you for sharing from his wealth of experience and the yeoman work he's doing in the hinterlands of Tamil Nadu. The next goes to Mr. Muhammad Athar, Partner and Leader, Capital Projects Infrastructure Group, PwC. Thank you for sharing from your global experience. And of course, Dr. Nisha Najmuddin, Deputy Director, Associate Professor, Department of Public Policy, B.S. Abdurrahman Crescent Institute. Thank you. Thank you to the moderator, and thank you to the panelists as well.